the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce This is morning fucking stuff. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, is my style. Hello guys, welcome to the stream. A couple of those rounds we saw just how much time and space he was able to buy as that jet. But is it going to be enough? Especially now going on to that attacking side. He's going to have to do a lot more of that, and he's going to have to do it proactively. This is going to be a very, very true test for Primi. If he wants to continue to return as that welcome to the stream. Unlock that feeling within him and say, go back. Talon versus Steven ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജെൻജിയുടെ മാച്ച് ഉണ്ട്. ഞാൻ അപ്പോൾ ജെൻജിയുടെ മെയിനായിട്ട് കാണാൻ വന്നത്. പക്ഷേ ഈ മാച്ച് തീർന്നില്ല. ഈ മാച്ച് ഇപ്പോൾ 1-1 നിൽക്കുകയാണ് ടാലനും T1. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ കളി? ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ ഇവിടെ? ഫുള്ള് കണ്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കളി? സ്റ്റോറി ഇട്ടതായോ എന്തോ? ഒമ്പതാം തീയതി എന്തൊരു ദിവസമാണ്? 9 ഫെബ്രുവരി 9. Very, very flexible movement of എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. To make sure that you take space on A main here from T1. Looks like a shock dart maybe used as well. ഞാൻ മറ്റേ റൂട്ടറിന്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് ഉറക്കം എണീച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ബ്രെയിൻ ഒന്നും ഓൺ ആയില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോഴാണ് നല്ല കളി ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ചേരം ഉറക്കം എണീച്ചിട്ട് കുറച്ചേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേരം എണീച്ച് ഒന്ന് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് കഴിച്ച് വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങി. ഭയങ്കര ക്ഷീണം. Menna Prime hi guys, എല്ലാവരും welcome to the stream. Savi hi, Tangled hi, hi guys. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് ഇതാ വിലംബ്രോ വിളിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ വിലംബ്രോ. Meanwhile, very quick on the push in, and GeForce just can't get that kill against Izu, and this should be a very easy flood back into the site. Spike now being transported over to A, but you just don't have numbers. Aban has to go huge here in mid. Yeah, might have the positioning, but it's so many targets on the other end, right? Cruz just racing across through the A site to get the spike down, and Ban trying to stay concealed enough to at least find, 1, 2, maybe 3 players to make things a little bit easier for Cruz. And T1 was staying grouped, but now they've separated. Ban can start to find these 1v1s. Izu is low. Oh, he's just unaware! And Izu's able to spam down on the headshots. Cruz gets one, but already chip damage. You do have a flash. You do have that fault line. Cruz, can he find the timing? He gets pinged, and that's just going to be right through the wall from Buzz. Pinged at the last second, too. I thought he might have gotten away from it, but then Buzz just quickly coming back in for those final shots with the wallbang so quick. I mean, just the entire round broken apart because of that tiny little movement from T1 or up around the C side, being able to read it, being able to play around it, but also a little bit unfortunate for Jit Boys inside a garage. I mean, what happened there? You gotta imagine, like, there's a little bit of nerves coming through at the same time, but just, maybe a little bit of a tiny movement from Izu, and it just kind of throws off his crosshair, Jit Boys' crosshair. Really unfortunate for them to lose the pistol round this way, but it does give so much to T1 right now. Yeah, a huge boost to T1, especially coming off that first half with 8 rounds in a row. You can see it on their
on the scoreboard. Already one timeout used from Talon as well. Outlaw in the hands of Buzz. Guys, ഒരു മിനിറ്റ് അത്യാവശ്യം They കോളാണ്. really want him to be able to fire, and also meanwhile Stingers and the Marshall, a nice headshot crisp onto Sylvan, and they push through. They don't quite spot Izu, but they stay alive, and that's the important part. Meteor comes in, the shield not quite recharging in time, and the Stingers just overflood the site, and Talon will be able to plant the spike. Delay ഒന്നും ഇല്ല ലൈവില്. Unexpected force by Talon trying to mount that what resurgence happened? back into അത്യാവശ്യം the call map ആയിരുന്നടാ. and quickly Dilembro surrounding ആയിട്ട്. the site. They have the positions, they have the cage, they've picked up those weapons. എത്ര റൗണ്ട് ആയടേ 9-4 കമന്റ് ഭയങ്കര ഹൈ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ച് അണ്ണാ ഇന്നലത്തെ ലൈവ് ഇവിടെ പോയി എടാ ഇന്നലത്തെ ലൈവ് കോപ്പിറൈറ്റർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ വാച്ച് പാർട്ടിയുള്ള ലൈവ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നതേ നടക്കുകയുള്ളൂ അത് കോപ്പിറൈറ്റ് കാരണം അവരെടുത്ത് കളയുക റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റൂല എന്ന് അതിന്റെ അടുത്ത് റിമൂവ് ആക്കണം ഇന്നലത്തെ ലൈവ് അത് തന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് ആയിരുന്നു Red Devil, hi. Hello, Benny bro. Hello, Ashish Vlogs. Hi, bro. Hi, hi. Delay on I titilla. Thanks for coming. Wouldn't miss it. അടുത്ത കളിയാണ് ഞാൻ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നത് Gen.G versus DRX. Guys, friends ഒക്കെ ഉണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. Kind of hope you came. Thanks അണ്ണ അശ്വിനെ. ഞാനും ഇന്ന് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ഉറക്കം തുപ്പിയടേ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് രാത്രി 3:30 AM സെൻ വേഴ്സസ് ലൗഡ് അതും കാണാം നോക്കട്ടെ അത് കണ്ട പടമായി പോവും കാണാം കുഴപ്പമില്ല കാണാം സെന്റിലെ മാച്ച് ഞാൻ കാണാൻ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മാച്ച് അടുത്ത മാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ലൈവ് പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഫുൾ ടൈം ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്ന് Eventually, 9-6 comeback ആണ് guys. You started to feel nervous for Jit Boys for sure. Watching he's just trying to find a way out of the side, trying to find himself, a bit of a secure spot to go into. But every area was still marked by T1, despite just them being on pistols. They were able to rob quite the number of guns away, but because the economy has kind of been flipped around, still around being picked up by Talon, it's a little bit of reset for both sides. Oh, Autumn! I don't know if I've ever seen Autumn that upset. അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് 2 മിനിറ്റ് സമയം വേണം എനിക്ക് ഇതാ they do have a chance. That operator now in the hands of Buzz with that regen armor, so they're really investing everything they got. It's a quick wraparound. You see the drone. They want to make sure it's a quick pop out, a surprise op shot here from Buzz, but the flash just in time. He can't quite get the information. Meanwhile, look at where Primi is. Already planted into the cubby. That smoke making it seem like they're trying to mask more information, and Primi just trying to keep them at bay, and that's gonna leave Stacks all alone. Doesn't quite check it, Ban! You haven't cleared the site! Ban, okay, he does! In a twist of fate, he's gonna actually win the fight, and for sure, keep that site under control for Talon. Almost biffing it, but thankfully able to land that flick, and because of that, Talon has the site and the post-plant positions. It's gonna take a little bit of time for T1 to really get within range. And that could be the biggest factor in this retake. T1 now, although 3 players are close enough, it starts off with Meteor. Now slowed down by the fault line, and that just takes further time away. Yeah, and the shield's gonna be running out soon enough, but he's gonna get the refresh. Cruz kind of gives him a way in. Paranoia to make room once again. Counter Paranoia to make sure they shut down the ISO. He's gone, and that should be the retake shut down. And I was going to mention this T1 composition. You've got so many old core Vision Strikers and DRX members, but this comp, it's not really about the fancy retakes, especially if you don't have the Sova, right? It's really just about, okay, we're gonna push through with the ISO like we did on the attack, try to get those picks, and get in. So if you give up too much space, especially if one member holds an operator, things are gonna start to look a little dicey. And that really was the key for Talon in this round. I mean, with the way that they were able to kind of pull and push across the map, right? A little bit of early pressure on towards C with that smoke and Primi as well. But then, that does leave Ban, leaves actually Stacks all the way alone on the A side. I think Ban was actually the one who was close enough to hear that gate crash away from Buzz in towards the C side, and that's why the rotations were then pulled across over. So that round alone, showcasing Talon's understanding of how this Yoru wants to play, especially if there's an op in sight.
right? We push and pull. If we put pressure here, do we hear any Yoru util being used on the other side? Do we hear them maybe trying to push out? And that way we can get information. Is the undercut being used on A, or is it going to be the Yoru? Is it an op shot? And then they start to push pressure on the other side. So it calls for a timeout from T1 as they review everything that's happened in the past couple rounds. Carpe there in the coaching booth alongside Autumn. Meanwhile, it's going to be Jovi once again, sharing everything they've noted down the previous couple rounds as Talon tries to catch up 2 points apart. Anybody's game so far. Yeah, still really close, right? Also catching a little glimpse of that 100-page report on Frost's desk right there. But at the same time, yes, 2 rounds away from possibly, you know, really tying things up and turning the game around, because there is still a chance for T1 to get knocked down into the lower bracket right now, especially with Talon starting things off this hot in the second half. And we're seeing lots of pings from T1 over by the A side. You've got that Yoru, you still got the ISO Sova as well, the undercut and the shock dart, making sure that they have lobby control. The op peeks out. Talon, they're waiting for it. Is it an aggressive push out of garage? If it's not, the op surely on either side of this map. We're now not hearing anything though. Buzz continuing to hold his angle. Meanwhile, Ban already snuck in towards B Cubby, which is a really advantageous angle. So normally the Yoru would be the one to go for those fast rotates, but T1, they switch things up this time. They're just going to make sure that that gate crash is used up. He still has an exit with that second one, and everyone else already shifting their weight. They trust in that operator. It has to be fired off to make sure that he's not getting caught off guard, and he's now going to have to and Talon still massive. ഒരു കോമിക്കോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ. അപ്പം അതിന് പോണ കാര്യം വിലംബ്രോയിന്റെ കാര്യം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും വിലംബ്രോയും കൂടെ റൈറ്റിന്റെ ഒരു ഷോ മാച്ചും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അത്യാവശ്യ കോളായിരുന്നു. അണ്ണൻ വന്നേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റർ. താങ്ക് യു സർ. റിയലി സോറി. അത്യാവശ്യം ഒരു കോളായി പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിലംബ്രോയിന്റെ കാര്യം കൂടെ റെഡിയാക്കുകയാണ്. അതും കൂടെ സെറ്റ് ആയി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെന്നൈ പോകും. Ben out from the back, who managed to look all the way through B, but it's a 1-on-2. Takes down Izu with a bit of a crowd spray, but the spike is down C long. Buzz, 1v1, and not a lot of time for Ban. He's trying to go in for the fights, needing to get the kill, but Buzz with the op shuts it down. It's T1 picking up the round. Oh, and Ban, you know, he took every page out of the book. He went for that jump peek, he showed his gun barrel, no shots, and he tries to go for a wide peek, but Buzz is good for that shot, and it all starts with that kill contract. Just cuts off Cruz's support, and then they're stranded. They can't quite clear backside. Primi knows he has to start pushing out, tries to inch closer with the Cloudburst, but Meteor is ahead of it. He's actually just holding down as a fortress in the back of the site. And even though Ban won that lurk, it doesn't matter when your entire team has been picked to pieces. ഗൗതം ഹയടാ വിലൻ ബ്രോ ഇപ്പോ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ. കോച്ചിന്റെ ബ്ലോഗ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. വിലൻ ബ്രോ നാട്ടിലുണ്ടോ? ഈഗിളിന്റെ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. കോമിക് ആണെങ്കിൽ അണ്ണ റേസ് കോസ്റ്റ്യൂം ഇടണ. C2നെ ഗെക്കോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. C2നെ കൊണ്ടുപോകാൻ നടക്കണ കേസിൽ അവർ എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻവൈറ്റ് തന്നത്. ഞാൻ വൈപ്പറിനെ വിലൻ ബ്രോയിനെ എങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുകയാണ്. Talon trying to create more pressure towards B as well as Garage. Yeah, so trying to bait them in, but they're not even going to hide. So 2 members still stuck in garage waiting to see if there's a re-clear. Surely a rotate on happens on timing. There it is. T1 starting to spread back service center in Chennai server coming soon. News on the Chenda morning. Enna ping parayum. Oh, the dimensional drift just for the info. Chennai server രണ്ടും കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആള് വേണ്ടേ കളിക്കാൻ? ഒന്നാമത് വാൻഡറിന് കളിക്കാൻ അത്ര ആളില്ല. അല്ലെ അവനെ പണി ബസ്സിലെ പണി ആൾട്ടി അടിച്ചെന്ന് കയറി കൊടുത്തു. വിഷയം And there it is, Ban with a swing out against Stacks. That's more numbers being thinned away from the T1 forces, and Talon will be able to flood in towards the C side. It's just Sylvan here, hiding inside of the smoke, trying to find his opportunity. Primi has kind of gotten ahead of him, but Sylvan sneaks off to the other sides. Looks for the timing to find a couple of multi-kills now. 2 going back into it. There's the third. Sylvan still alive. Unfortunately, his teammate's down. Jitboy swings out the left, and that's going to be Sylvan gunned down. Talon fights and claws back.
What a choice from Sylvan, though, because we've seen it in some other matches in Pacific. You stay in that smoke all alone, you are dead. There's nothing you can do. So he just chooses to find a timing out as he hears all that util being spent all around him, and he's able to hide away. It's a nice attempt, but this is just Ban holding true in the middle of the map, and meanwhile, Buzz getting shut down as he tries to jump out of his own ultimate. Bit of a misfortune here for T1, as this was still another heavy investment round. He did have the right read, though, with the timing of it, sending through that dimensional drift to spot out all the Talon players. So maybe informing a little bit of Talon's game plan for the future rounds now, as he keeps himself positioned closer towards B, right? Trying to note if Ban is trying to get himself into that deep lurk. But right now, Talon up against the Eco, they're playing really conservative. Yeah, so Talon, they go for the triple peek and then check if anyone's pushed out far into Cubby as well. Once the defensive smoke comes out, you know, okay, T1's blind on this side of the map. Now we can work the other. Now they start to pressure onto the A side, and T1 will start to have to slowly inch backwards as they go for these rotates unless they take a risk. We'll see if maybe the 2-3 members on the left side of the map start to push out on any timing. Yeah, it's up to T1 to really adjust, because we're starting to see Stacks again alone on towards the A site, but okay, Buzz. Back into the off angle. Meteor to try to pull the attention away. Buzz will be able to land the shot. And he gets out as well. Meteor, meanwhile, quickly refills the middle of the site. So that's going to be B site under control. So from the shadows being used by Jit Boys, this is a very aggressive move. As if he gets taken down, that's a weapon given over. Stacks now on the site. It's a clean and shot. Can he get two? Eventually gets taken down by Governor. Spike still not planted, but it is a 2v4. Numbers not in favor of Talon from the shadows, just to try to buy time. It takes him off the plan. Primi gets spotted. Doesn't quite see the headline over by the window. Now they're going to be wary if a gate crash comes down. Do they get faked out by Governor? Wants to get ahead of it. He wants to get out of the flash, but he already the half flash too good. Primi against the world, and it's just too much to bear. Starting things off with a bit of an eco, but T1 managed to complete it, completing the thrifty 11-8 against Talon. Just finding those movements. Stacks with the kill to delay and hold off the A site. Even though it was just one, it bought enough time. Buzz with the Vandal pickup as well, just with the off angle, this time noting a lot of Ban's movements across the map. Just so much of the reads coming up from T1 right now. Yeah, and just the teamwork as well, making sure now they're starting to get the read on that lurk. They know that Ban has really been hitting that B site non-stop. And it's going to be Frost and Jovi, the coaches of Talon, calling a timeout before it gets too late. 3 points apart. T1 2 steps away from getting to the upper finals, where you will only have one more best of 3 before you're qualified for Masters BanCon. Only one more best of 3. That's what it means for T1. Talon really trying to turn things around. You can see how much Frost is really trying to get involved with this, because their current game plan is being read by T1, and off a round like that, economy reset as well. T1 being able to buy back up, it's just a little bit dreadful. They're gonna have to change things up a little bit, you know. They've managed to kind of suss out a lot of Buzz's early movements, maybe a little bit of Stacks as well, but if they're then able to find some kind of a pinch or a rush play, they could break things apart. Yeah, I mean, Talon, see if they can find a better timing, because I think T1 has accurately identified that Talon's always going to be just a step behind in terms of tempo, because they're still waiting for Ban to take that position. Now it's going to be an all-out brawl towards that A side, but T1, they don't want to even give a chance. They are going to chase through. Thunder Fury gets one tag. Sylvan already chasing all the way up to A lobby, and now everybody shoved towards the left side of the map. Would you look at that as well? Buzz instantly gate crashing to reinforce the C site. You got Izu right around the corner too. So even though Talon has kind of made the right call or read to push themselves closer towards C, nothing found just yet. And T1 are here and ready to defend. Oh, and I love that as well. Waiting for the peek out coming in from Izu, and Sylvan up top. They just don't expect it. It's the double kill. Spike dropped, and once again, Deja Vu 2v4. Governor and Primi against 4 members of T1, all at full health. It is Governor and Primi though. It's a 2-on-4, but it's the 2 hardest hitting players on the side of Talon with 40 seconds to work around. They might be able to sneak into the C side to get the spike down.
Can they hold off against 4 incoming players on a retake? Guys, സത്യമായിട്ടും ഈ വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇന്നലെ നേരത്തെ ഉറങ്ങി ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോള് വിളിച്ച് കണ്ടില്ല. ഇന്ന് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റാം. നോക്കാം. ഞാൻ ഇന്നും ഇപ്പൊ കയറുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കയറുമ്പോൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ കയറാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ അക്കൗണ്ട്. അത്ര തന്നെ അരുണേ. അല്ലാതെ നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഇപ്പൊ കയറുന്നു. മനസ്സിലായ? ഞാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് നീ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ. ആര് ജയിക്കും, ജെൻജി ഓർ DRX? ജെൻജിയും DRX അല്ലടാ, DRX ആയിട്ടാണ് കളി. DRX ആയിട്ടാണ് കളി. Just swinging off the contingency shield. Genji Just that DRX tough for Governor. No chance to use that Hunter Sphere in the 1-on-4, right? So it's just a tough spot to be in, but there it is. That's match point for T1. Any eagle swing on ഇത്രയും ജമ്മായ ഒരു person. I don't think other YouTubers have this quality to help the needy ones. Yet ഈഗളും ഇത്രയും ഹേറ്റ് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നു. But always TVA. അർജുന, ഞാൻ കാണണ്ട 24 മണിക്കൂർ ലൈവ് അല്ലേ, കാണാതിരിക്കുമോ? കണ്ട്. And that's one way to use your opponent's timeout against them, right? You have that ultimate, you use them against your opponent's timeouts, and it really just throws a huge wrench into their game plan. Desperately coming in with the Guardians, trying their best to fight back and live for another day. All right, it's going to be their own Hunter Sphere trying to find Stacks. They don't get the second ping onto him. He dodges all of them. Full health, and backup has arrived. You've already pushed window as well as T1 Talon. You are trapped in A main. You will have to battle your way out of this if you want a chance to continue as that first team to Bangkok. Ban gives an opening. A little bit of breathing room for the Thai squad. Does he expect another though? Izu is on a bit of that lurk as well. Puts himself into position. Governor taking down Meteor. That makes things a little bit better too. But here comes Izu, spiked down. He's able to get hit by the flash. So a little bit better as GeForce comes in with that swing down. Izu as well. അക്കൗണ്ട് പോകില്ല പോകില്ല. ഷാഡോ ഫോളോസ്, ഹലോ. ഓക്കെ ബ്രദർ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ട്. ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Oh, I would be a little worried if you're a Talon fan right now, because I don't know if they quite expected. Ban, he knows that it's a possibility. You see the pings on C main as well. Now everybody's watching the angles they need to try to secure this round. Yeah, they have the numbers, so even though they weren't quite looking the right angles at that moment, they're still fully aware on where T1 could possibly be. Governor marking in towards Garage. Does spot out Stacks, but Stacks takes the fight. Up from behind though, Ban sneaking a little bit through. Will be able to take down Stacks, and there it is. Jit Boys against Sylvan. Talon will live for another round. 3 more chances for T1 to try to close things out, to try to really lead the charge towards Masters Bangkok, as we'll wait to see still who would be the first team from VCT Pacific to qualify to an international stage in 2025. Great shots from Talon this time. Much calmer, not rushing in and just covering each other's backs. We'll see if that can continue for 3 more rounds. They certainly need it. Talon doing a little bit better this time, especially with how Ban was able to take down Buzz towards the back. That's what gave them that extra lifeline. So trying to keep that up, but look at how T1 are trying to control the map right now. And Izu just trying to be the bait, and it works! Buzz lands the shot onto Cruz. That's the breach down. The AORUS out. Backside still in control by T1. Back up, not quite here yet, but there's the kill contract. We'll see if Meteor can win this fight against Primi. Primi versus Meteor. Meteor wins and shuts down the Jet. T1 has filled the site, and all hope is dwindling. Jet Boy's fighting for his life, trying to fake them out. All the mind games thrown, but undercut. It's everything, and Meteor will once again prove bro, hi, I am immortal. Can you have some tips to improve? Bro, I am immortal. വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടാ മതി ബ്രോ, ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനായിട്ട്. ഒരു അത്യാവശ്യ കേസ് ഇരിക്കണേ, സാധാരണ സീൻ.
ഉഫ്, എൻ്റെ ആളിയെ ലൈവ് ഇടണ്ടായിരുന്നടേ. ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മൊണ്ടിയായി. ഇത്രയും ടാസ്ക് കൊണ്ട് ജോലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ഇടൂലായിരുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് വിലംബോയ്ക്കും മറ്റേ കോമിക്കോൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ? Yeah, I know, but lobby is getting difficult and my teammates are AFK. I have friends, but they are busy due to SSLC model exam. Oh, നീ അപ്പോൾ 10-ലായതേ ഉള്ളൂ. സൗണ്ട് പോയതാണോ അതോ അണ്ണൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണോ? ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാടാ. എനിക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ മറ്റേ കോമിക്കോണിൻ്റെ ഒരു ഈവൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് പോകുന്നൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കാണ് വന്ന ഇൻവൈറ്റ്. ഞാൻ വിലംബ്രോയ്ക്കും വൈപ്പറും കൂടെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിക്സേ ഹായ്, ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ്. തന്നെ സൂര്യ വരുമോ? ചെന്നൈയിൽ വരുമോ? വന്നാ നമ്മളെ കാണാൻ, എന്നെ കാണാൻ. കോമിക്കോൺ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്തോ കോമിക്കോണിൻ്റെ ഈവൻ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് 9th വരും നമ്മൾ മിക്കവാറും. അണ്ണാ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ, അതാ ലേറ്റ് ആയത്. ഏഴോപ്പി ആയടാ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം? ജയിക്കുമോ? ഹായ് വെന്നി അണ്ണ. അൽത്താഫേ ഹായടാ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഗൈസ് ലൈവൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബിസി ആയിപ്പോയി, പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ ഫുൾ ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള മാച്ച് തുടങ്ങാറായി. ജെൻജി വേഴ്സസ് DRX. എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? 100%. ഓ മെന്നിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഡോട്ട റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യുമോ? അറിഞ്ഞൂടാ. ഡോട്ട റാങ്ക് പുഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വയ്യടേ. അങ്ങനെ കളി കളിക്കാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ അഥവാ കയറട്ടെ. അതിൽ റാങ്ക് പുഷൊന്നും കളിക്കാമെന്ന് വയ്യ. അയ്യേ ബ്രോ 90s ആണോ? ആടാ 90s ആണ്. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് പോയോ? ഇന്നലത്തെ ലൈവും കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി. ഈ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ്. എന്നാൽ ജിപേ നോക്കുമോ? ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു. Is the main idea kind of fixing Buzz on that entry role, you know, making sure that he creates the space, and that's how you guys decide which duelist gets to be played by which player. 그럼 이제 헤이븐에서 푸나틱 조합이 나왔습니다. 사실 സൂര്യൻ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യടാ. 잘 다루기 때문에 이 롤 분배가 ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം, നമുക്ക് അപ്പോൾ നോക്കാം. 여쭤보고 싶었거든요. 그리고 사실 이 അണ്ണാ ഇന്ന് 투타격대를 할 നൈറ്റ് 때도 വരുമോ? ആര് ജയിക്കും മെന്നി? DRX നല്ല ടീമാണ്, നല്ല കളിക്കും കേട്ടാ. VLR.GG നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം ആര് ജയിക്കുന്നു. ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ജെൻജി മഞ്ച്കിൻ ടെക്സ്ചർ ഫോക്സിനാണ് യോമാൻ കാരൻ. ഇതിലപ്പോൾ രണ്ടുപേര് മാറിയില്ല. ഇതിൽ രണ്ടുപേര് മാറി ആരൊക്കെയാണ്? ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട്, മഞ്ച്കിൻ ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ് പോയത്? ഫ്രീങ് മാക്കോ ബെയിന്. ഇതിൽ ഇവരുടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവരെ കളി നോക്കട്ടെ. ജെൻജി DRX. ജെൻജിയെക്കാളും DRX ആണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. പെർഫോമൻസ് തള്ളേ. DRX നല്ല കളിക്കുമല്ലേ? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടുപേരും നല്ല കളിക്കുന്ന ടീമാണ്. ബ്രോ ഏത് ടീമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ചേട്ടാ ഇൻസ്റ്റ നോക്കുമോ? ഞാൻ ഹായ് ഇട്ടു. ട്വൈസ് വിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ നോക്കാടാ. ബ്രോ ഏത് ടീമിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീ യു ഇൻ ചെന്നൈ. ഏയ് ലോർഡ് ബട്ടൂര, യു ആർ കമ്മിങ് ബ്രോ. ബ്രോ മെസ്സേജ് മീ ഇൻ ഇൻസ്റ്റ വൺസ്. ചെക്ക് ഇൻസ്റ്റ ലോർഡ്. They're all fighting for his vote. 죄송합니다. Sorry. I can't choose. 그러면 카론 just വാലറന്റ് കളിക്കുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ്സർ അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്? GPU വേണം. എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്? GPU വേണോടാ? രണ്ടും വേണം. Thank you. That is enough, T1. Stacks. Now, all right. Well, time to say goodbye. You have the fan meet and greet planned up, so I'm gonna let you go. Thank you, Stacks. 감사드리고요, 인터뷰. 네, 감사합니다. 네. 갑자기 마지막에 정신이 없네요. 저도 없어졌어요. 알겠습니다. 그리고 현장에 계신 팬분들께는 이제 1층에서 T1의 팬미팅이 진행된다고 하니까요. 많은 관심 부탁드리도록 하겠습니다. Now for the fans at the venue, there will be a T1 meet and greet downstairs in the lobby, so make sure you join them and support them. Be part of their winning moments as well. And that is all from us.
from the stage. Thanks, Jen. I know Stax really wants to get back to a global event, and while joining T1, he is that much closer to it, getting to Masters Bangkok. And Sylvan, I have to say, his performance was phenomenal. He really widened the round differential, especially on this map. Yeah, I think a lot of the players on T1 had a very, very good series, and it really feels like when they want to switch up their composition, they lean into that double duelist, they lean into the star power and the individual firepower that they have on this roster, rather than trying to be too tricky and play complicated comps with, you know, multiple sentinels or too much utility. They like to keep things simple with the single init and, you know, have players make the individual plays and the reads, and they definitely have the personnel to do it. But Talon wasn't too easy to put away here. They played a very, very good game today. Particularly Bind was great, but even here on Haven, they made this game look quite winnable despite having a slow start in the first half. In the second half, they had some really good reads, some really good macro, but I think T1 made enough adjustments and enough plays to really close this game out as far as I'm concerned. Yeah, also losing both pistols in the map 3, that's rough. It's always very, very painful. It's never what you want, but really well played from T1. I think they're definitely hitting their stride a little bit more now. This is the T1 we wanted to see. This is what we were all expecting. So it's really nice to see them finally find their footing a little bit more, because there's no doubt ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുൻപേ in their first two അണ്ണാ സെൻ കറണ്ട് ഡൗൺ ആണ്. ദ ഓൺലി ഹോപ്പ് ഈസ് ക്യൂനോ. സെൻ ഡൗൺ ആണെന്നാ. മ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കോപ്പിറൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ നടക്കണ കേസല്ലേ, കോപ്പിറൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകും എന്തായാലും. അണ്ണാ സ്കിൻസിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ വാലറൻറ്റിൽ? ഒരു മിനിറ്റ്, സ്കിൻസിൽ വാലറൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. പിന്നെ ബ്രോ, ഹൗ ടു മേക്ക് സ്ട്രെച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വാലറൻറ്റ്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സെബിനെ. ഞാൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് മാറ്റാറില്ല, അറിഞ്ഞൂടാ. എന്നാ ഫോക്സ് 9 ഒരു രക്ഷയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി ഇപ്പം വരാനുള്ളതല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാനുള്ളായിരുന്നു. ഇത് കുറച്ച് ടാസ്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ കോളിലും മീറ്റിങ്ങിലുമാണ് ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട്. Yeah, I think looking at these attacking rounds, particularly from Talon, you know, you saw them play quite well, the way that they were lurking around the map and things like that. You get Primi, I think, is on the defense here, getting on that deep C line there, and then you see T1 going for this A execute. Yeah, shout out to Izu on this. He found a great gap through Garage. So we see how Talon have rotated away because Primi is locked C. Izu finds the gap, gets around behind it, and this is what you want your Sentinel player to do. He calls his team back to C, but this is very good comms. He's very smart about it. He doesn't just say, guys, I have C is open, because then they're going to run long and then they're going to run into him. They smoke top long, they understand the map so well, and great lurk by Izu to get Yeah, the lurk contingencies are amazing. Nothing that Izu can't do in terms of his role flexibility. This util combo and ult combo from T1 was fantastic. Coming back in, retaking A, the combo of the Dimensional Drift and Hunter's Fury together just completely ruins Talon's A setup and allows T1 to keep rolling through with this momentum on the attacking side and gives them a massive advantage in this round. Yeah, I mean, this is what I'm saying, where I feel like this is a comp that suits them very, very well. You know, we call it slightly off a meta, but we have seen this comp plenty of times around, and it's really nice to see them use it to its full effect. Yeah, Talon, I honestly kind of like their approach on the attacking side. ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. റിയലി സോറി ഗൈസ്, റിയലി സോറി. എൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ചേരം ഒന്ന് ബെയർ വിത്ത് മീ. ഞാനൊന്ന് ഇതൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തോട്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കയറി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അതിൻ്റെയാണ്. ജെഞ്ചിയുടെ കളിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചൊന്ന് എണീച്ചിട്ടൊക്കെ വാ. ജെഞ്ചിയുടെ കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. റിയലി സോറി. വാങ്ക് വിളിയേക്കാവോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് പള്ളിയുണ്ട്.
ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മെന്നി. വിഷയമില്ല ഞാൻ വന്ന് മോളെ, ഞാൻ വന്ന് ഇനി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയിന്റ് വന്നാലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇതാണ് സ്ട്രീം തുടക്കം, ഇതാണ് തുടക്കം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നല്ലേ. എൻ്റെ മറ്റേ ചെടിയില്ലേ, എൻ്റെ ഒരു ബോൺസായി ചെടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇല കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഒരു ഇല പോലും ഇല്ലാതെ പോയി. ഞാൻ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരുന്നു, അത് തീർന്ന് ചത്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കംപ്ലീറ്റ് ഇല തിരിച്ചു വന്നടേ. ഇപ്പോൾ വൻ കിടിലം കാണാൻ, എടുത്ത് കാണിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര വെയിറ്റ്, എടുത്തോണ്ട് വരാൻ വയ്യ. ബാങ്ക് വിളി കോപ്പി റൈറ്റ് പോടാ. എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അണ്ണാ സ്കിന്നിന് ഉള്ളത്? എടാ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ചില സ്കിന്ന് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഇതുള്ളപോലെ തോന്നും ബ്രോ. PRX ചേഞ്ച് ലോട്ട്. പിന്നെ കളി ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ എന്നാ കണ്ടേനല്ലോ. മെന്നി എണ്ണ ശിവരാം കമ്മത്തെ ഹായ്. എടാ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റുള്ള ടീമുമായിട്ട് കളിച്ച് ജയിച്ചിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് അവർക്കൊരു വ്യത്യാസം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ചവർ ബാക്ക് ടു ബ്രാക്കറ്റ് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സ്കിന്നിനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അണ്ണ ഇന്ന് സെൻ മാച്ച് ഉണ്ട്, കാണാം. പിന്നെന്ത് കാണാമല്ലോ, ഞാൻ രാത്രി വരാം. അണ്ണ നൈറ്റ് കാണുമോ? നിക്കേ പിന്നെ ഇല്ലാതെ കാണും. Like and share the stream, guys. Ended up voting him as our match MVP for today. This is absolutely no surprise. He's totally showed up. Maybe Bine, I think collectively that was a little tough for T1, but overall he's just been fantastic for the team. Baby Gaming, hello. MVP for the past 3 Come back, Bonsai. Story irne chedi ida. നാളെയാണ് PRX കളി. നാളെ ഉണ്ടല്ലേ? നോക്കട്ടെ എത്ര മണിക്ക് നോക്കി വെക്കിട്ട് ഇപ്പോഴേ. Izu, I mean, that's just another role that he's proven that he can play. I voted Izu for the MVP. This dude just plays every role and ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് വരും കേട്ടാ. ഈ മാച്ച് വരും, ലൗഡ് സെന്റിനൽ മാച്ച് വരുവേ. എന്നുവെച്ചാൽ മാലുവിനെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട്, അവളാണെങ്കിൽ ബോറടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ പോരാ ശരി. നല്ല സ്റ്റേജ് അല്ലേ അണ്ണ? കുഴപ്പമില്ല. Some skins feels too good to play, like the sound and effect gives that satisfaction and all. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമല്ലടാ, ഒരു ആക്യുറസി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നാറുണ്ട്. അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യം പറയല്ലോ, എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്കിന്നിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് റൈറ്റ് പറയുന്നില്ല, ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ സ്കിന്ന് വെച്ച് ചില സ്കിൻസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും ചില സ്കിൻസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനൊരു ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലേ അത് വെച്ച് കളിക്കണോണ്ട് എന്തോ ഒരു വെടിക്കൊരു ഇത് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്ന വെടിയിലെ കളറിൻ്റെ ആവാം, കണ്ണിലുള്ള ഡോമിനൻസ് ആവാം, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ പ്രലൂഡ് അങ്ങനെ ഒരു സ്കിന്നാണ്. പിന്നെ സെനോഫാങ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഫാന്തം അത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാം. മെയിനാണ് സൺഡേ ബിസി ആയിരിക്കുമോ? സൺഡേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടേ, അറിയില്ല. ഇനി വല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ളത്. നീ എന്നെ വിളിക്കും വിൽക്കുക, നീ വന്നിട്ട് വിളിക്കുക. നീ എന്നെ വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ, സെറ്റാക്കാം. ബഫറിങ് ഉണ്ട്, ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രലൂഡ്. അതാണ് കുർണോമി ഈസ് റിയൽ എയിം ബഫ്. അതാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീവ് ഓപ്സെ ഹായ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ലൈവ് 4 AM വരെ ഇട്ടിട്ട് നാളെ ഓഫ് എടുക്കുക. എടാ അത് നടക്കണ കാര്യമല്ലടാ, എനിക്ക് വേറെ പരിപാടിയുണ്ട് ഇന്ന്, അതല്ലേ. പൾസാർ ഇത് മുട്ട മൗസാണ്, പക്ഷേ പൾസർ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Thanks, Joshua. This mouse is ready for a fashion show. It's Pulsar by me. It's by me. It's by me. By me. By me. By you. Pulsar by you. Dress to impress. Red Bull gives you wings. Prelude Kurnomi, Reaver and Kurnomi aimbot for me. തന്നല്ലേ? പ്രലൂഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കൂടുതലാണ്. പ്രലൂഡിൻ്റെയാ? അങ്ങനെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. റേറ്റ് ഓഫ് ഫയർ അല്ല, എനിക്കൊരു ഇനിഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് ആക്യുറസി പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആണ് ഇന്നലെ ഡോട്ട കളിച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നെവിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഞാനത് വിസിബിൾ ആക്കി ഇടാടാ. വിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാൻ ട്രിം ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒരെണ്ണം അല്ല കിട്ടണത്, അവിടെ ഇട്ടിരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവണമെന്ന്. യൂട്യൂബിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ട്രിം ഔട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് കളയൂല, ഒരു ദിവസത്തോളം എടുക്കും. അങ്ങനെ അറ്റ് എ ടൈം 1 or 2 ട്രിം ചെയ്ത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ 10 കോപ്പി റൈറ്റ് കാണും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ഈ വിസിബിലിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം. 10 കോപ്പി റൈറ്റ് ട്രിം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് 10-20 മിനിറ്റ് ലൈവിൽ നിന്ന് പോയി, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് ശോകമാണ് ഈ ട്രിം ചെയ്യണത്. പഴയൊരു ലൈവ് ഇതേപോലെ കോപ്പി റൈറ്റായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ, അത് ഇതുവരെ ശരിയായില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവ് 1-2 കോപ്പി റൈറ്റേ ഉള്ളൂ, അതെടുത്ത് ഞാൻ വിസിബിൾ ആക്കും. ഇന്ന് മിക്കവാറും ട്രിം ഇട്ടിട്ടാണ്, അതിപ്പോൾ ശരിയാവും, എന്നിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിടാം. അസനെ ഞാൻ എത്തി. RK ഗെയിമിംഗ് മൊന്നേ
എടാ ഇപ്പോഴും നീ റെത്താഡർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുണ്ട്? ലോങ് ടേം റിവ്യൂ അണ്ണാ ക്ലിസ്റ്റ് പോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇന്നലെ ഇച്ചിരി വിഷയമായിരുന്നു, സത്യമല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് കളി കയറി നോക്കട്ടെ. അത് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം, കാശില്ല എന്നാലും നോക്കട്ടെ. ഓ പറ്റൂലടാ, ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല, 1-ാം തീയതി. ഓ എനിക്ക് 1-ാം തീയതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പേടിയാണടേ. റെന്റ് EMI, വണ്ടിയുടെ EMI, ഫോണിൻ്റെ EMI, വേറെ എന്തൊക്കെയോ EMI, എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെന്നാലും എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. എല്ലാം കാർഡാണ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണത്. ഞാനാണെങ്കിൽ സൈക്കോ ആണ്, എന്തെങ്കിലും കണ്ട അപ്പം കൊണ്ടുവരയ്ക്കും, സാധനം വാങ്ങിക്കും, പിന്നെ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കൂല. OTP ഒക്കെ അയച്ചേക്കണടേ. 870725 870725 റിമംബർ. വാലറിൻ്റെ കയറി നോക്കട്ടെ, കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. Got to move the league to just to nerf the Koreans. This is getting ridiculous. Let's move it to Sydney and let's, you know. മാക്കോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഫ്രീയിങ്, ഇതൊക്കെ ആരാണെന്നൊരു എനിക്കറിഞ്ഞില്ല. DRX പണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. വല്ല റൂസ്റ്റർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? അണ്ണ S25 കിട്ടിയോ? ഞാൻ എടുത്തില്ല അണ്ണ അവൈലബിൾ ഇത്തവണ, എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്രാൻഡ് സപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് റൈറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുത്തു, S25 അൾട്ര എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തില്ല, അവരെ ഞാൻ സാംസങ്ങിന് എഴുതി കൊടുത്ത്. ഇല്ലല്ല. ഓ എന്തൊരു വിഷ സ്കിൻസ് അടേ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാം, ഈ ഫാൻഡം ഇല്ലേ ഇപ്പം മറ്റേ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഫാൻഡം, അതിന് ചെറിയൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെടി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് ചാനലിനെ ബാധിക്കൂലേ കോപ്പിറൈറ്റ്? ഇതിപ്പോൾ കണ്ട വാച്ചിങ് കണ്ട 300, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയില്ല, ബാധിക്കും. അണ്ണാ ഇന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 700-800 ഒക്കെ വരും. ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യെ കയറി വരും. നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യടേ. ഓ ഈ ഡ്രാഗണിൻ്റെ സ്കിന്നന്ന് ജോക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചാണ്. ഓ എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വെടിയുള്ളല്ലോ കേട്ടോ. എനിക്കിത് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള തോന്നുന്നുണ്ട്. പുതിയ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ട അവൻ്റെ തലയിൽ വല്ലല്ലോ വെടി വെച്ചു, എന്നിട്ട് അവൻ ചത്ത. അവൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വെടി വെച്ചത്. അതിനി അവർ വല്ലതും കൂട്ടിയിടണതാണല്ലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടൂ. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രയൽ തന്നെ ഫാൻഡം വെച്ച് 16-17 കില്ല് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 30 അടിക്കാൻ പറ്റിയത് വെച്ച്. നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഫാൻഡവും വാൻഡലും എവിടെയാണ് കിടക്കണത്. അയൺ ലോബി ലെവലാണ് എൻ്റെ ഫാൻഡവും വാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത്രയും ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. അത് ഞാൻ ഓപ്പ് വെച്ച് കില്ല് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്കിന്ന് വെച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വലിയ അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഫാൻഡൽ വാൻഡം വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ട്രൈ തന്നെ 17 പേരെ കൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സ്കിന്നിന് എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട്. The last remaining bastion of that old DRX and wake up old man, it's 2025 now, back in my days. Riot Buddy, oh Riot Buddy ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഫസ്റ്റ് Riot Buddy കിട്ടി എനിക്കാണ് ഇവിടെ. അറിഞ്ഞൂടാ നിനക്ക്? അണ്ണാ DM നോക്കണേ മറക്കല്ലേ. അതിന് കുറേ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ കാണും, ബട്ട് പോസിബിൾ ആണ്. എടേ എവിടെ നീ അയച്ചു എനിക്ക് മെസ്സേജ്? ഷാരൻ ഇൻസ്റ്റയിലാണോ? ഇൻസ്റ്റ നിറഞ്ഞു കിടക്കുക, ഞാൻ നോക്കാം എന്തായാലും. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല, ശരിയാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ യൂട്യൂബ് നോക്കിയപ്പോൾ ലൈവ് കിടക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടണോണ്ടാണ്. ലൗഡ് വേഴ്സസ് എൻ മാച്ച് പാർട്ടി ഗൈസ്. ഞാൻ ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കി ഇട്ടേരെ, പിന്നെ ഞാൻ ലൈവിൽ പറയാം. അണ്ണാ യു ഹാവ് പെർമിഷൻ ടു ഡു വാച്ച് പാർട്ടി വെൻ ദ ലോജിക് ഇസ് ദിസ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് കോപ്പിറൈറ്റ്സ്. എടാ അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ എടാ. നമുക്കിപ്പോൾ ചില പാട്ടുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ നമുക്ക് പൈസ പറയും. എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നില്ല ഏതോ ഒരു പാട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ 10,000 രൂപയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. എന്തൊരു കെട്ടൊരു പാട്ട്, അത് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ ലൈവിൽ അത് ഇടണം? അത് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസിയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള പെർമിഷനാണ് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാനുള്ളത്. വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ വരുന്ന പാട്ടും കാര്യങ്ങൾക്കും കോപ്പിറൈറ്റിന് യൂട്യൂബിലാണ്, മനസ്സിലായത്? അത് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും വേറെ വേറെ സാധനമാണ്. യൂട്യൂബ് റൈറ്റ് വേറെ വേറെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ പാട്ടിന് കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ട്. ലൗഡ് വേഴ്സസ് എൻ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ മെന്നി ബ്രോ? ഉറപ്പായിട്ടും സിദ്ധാർത്ഥ് രാത്രി വരണം. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സെന്റിനെല്ലാം കളി കാണാൻ വരും കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ലൈവ് കാണും. ഇപ്പോഴേ പറയാണ്
ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി മാലുമായിട്ടൊക്കെ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയി ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മറ്റേ നോർമൽ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ 9:30 ഉള്ളത്, അത് കാണൂല. ചിലപ്പം അതും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ 3:30 വരും. സെന്റിനെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യാൻ വരും കേട്ടാ. in this game. So ASUS dual GeForce coming in now. I think 2020 graphic card കൊള്ളാമണ്ണ. നല്ലതാ. looked. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയും, ഈ 3060 4060 എടുക്കുന്നത് ഞാൻ 4060 3060 Ti പറ്റുമെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറയും. ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ അണ്ണൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് കാർഡും ഏതാണ്ട് 50% പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു നല്ല ഗെയിൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. വേറെ ചിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലേ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റൂ? ഓക്കെ ബ്രോ, ഇന്ന് നൈറ്റ് എപ്പോൾ വാച്ച് പാർട്ടി? 3:30 ഞാൻ കാണും. സെന്റിനലിലെ മാച്ച് ഉണ്ട് ഇന്ന്. C2 ഹൗ ആർ യു? നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഹെറാൾഡ് കോപ്പിറൈറ്റ്. ഞാനൊരു ഗോൾ ഇടാം, നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണരട്ടെ, കുറച്ച് ക്യാഷ് ഒക്കെ വാരി എറിയും. എൻ്റെ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് പോയ മക്കളെ 200,000 തന്നെ വായിച്ചല്ലേ. If you love Gen.G എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു 200 എല്ലാവരും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഗോളാണിത്. എങ്ങനെയുണ്ട് അണ്ണാ? അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിന് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുവാടാ, എല്ലാത്തിനും കിട്ടും. മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, കളിക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ. വാലറന്റ് കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട കളിക്കുക, അതിൽ എന്തൊരു കോപ്പിറൈറ്റ്? നമ്മൾ കാണുമ്പോഴല്ലേ പാട്ടൊക്കെ നോക്കട്ടെ. കൊച്ചെന്തിരി പറയണം. I feel like this map is pretty coin flippy. I'm more so going for Gen.G because of the experience factor. I feel like they really scraped the win over the line against RRQ, who are in pretty good form. ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴേ അയച്ചു വേണ്ടിയാണ് അയച്ച്. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാ? അണ്ണാ ഞാൻ കുറച്ച് നാള് GPX സൂപ്പർ യൂസ് ആക്കാൻ നൈസാണ് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് ടേം റിവ്യൂ ആണ്. GPX എന്തിനാണ് GPX സൂപ്പർ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ GoPro X ആണോ? എടാ ഇവന്മാര് പ്രാന്തന്മാരാണ് ഈ ലോജിടെക്കാരന്മാര്. അവന്മാരെ മൗസ് കീബോർഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒരേ പേര്, Logitech Gpro X. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Logitech Gpro X എന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക, അപ്പോൾ മൗസ് വരും കീബോർഡും വരും, എല്ലാം ഒരേ പേര്. അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇടാൻ തോന്നണത്? അണ്ണാ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഹലുവ കൊണ്ടുവരണോ? ഏത് ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം? ഒന്നും വേണ്ട, നീ ഇനി വന്നാൽ മതി. വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട. നോട്ട് പൂക്കി താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1 month. ഒന്നും വേണ്ട മിസ്റ്റർ വിക്കി, ഒന്നും വേണ്ട. അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഹലുവയാണല്ലേ, എന്നാൽ കുറച്ചെടുത്തോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ടെന്നാണ്. ഇവിടെ ഹലുവ ഒന്നും ആരും തിന്നൂലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാല് തിന്നുമല്ലേ കേട്ടാ. ഞാൻ രാത്രി തിന്നും, വിശക്കുമ്പോൾ എന്ത് കട്ടിയാലും തിന്നും. ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് വിശന്നു പോയുടെ അങ്ങ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ആലോചിച്ച് വണ്ടി എടുത്ത് വെളിയിറങ്ങിയാലാന്ന്. ആണോ ഞാൻ ഹാർഡ് ചക്കി 9-2 ടീംമേറ്റ്സ് ത്രോയിങ്. ഇനി ടിപ്സ് തരുമോ? പുതിയ ഐഡിയ തുടങ്ങി നോക്കും. നിനക്കിപ്പം ഉറപ്പുണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ ആണ്. നിനക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു മാച്ച് മേക്കിങ്ങിൽ പണ്ട് തന്ന റാങ്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നീ ഒന്നുകൂടെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. വലിയ പാടാണ് ഇറങ്ങി വരാൻ. ഐ ലവ് PRX ആൻഡ് സെന്റിനൽ അണ്ണ, ബട്ട് ഐ ലവ് യു മോർ. ശിവരാങ്കമ്മത്തെ ഞാൻ ഏത് കളി കളിച്ചാലും നീ കാണാതിരിക്കൂലേ? വാലറന്റ് മാത്രമല്ല, അത് ഏത് കളി കളിച്ചാലും നീ ഇരിക്കൂലേ? അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. താങ്ക് യുടാ. അണ്ണാ ഈകളുടെ മോണിറ്ററിലെ വാൾപേപ്പർ ഏതാണ്? DRX and Gen.G. Now DRX used to qualify all the time. They were the mainstay. Goal bang. And then came Gen.G from the shadows. ഞാൻ കഴക്കൂട്ടം 2024. And the question is, gentlemen, how ആരെങ്കിലും മോണിറ്റർ റിവ്യൂ പറയൂ? ലെനോവോ ലീജിയൻ ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം. പോരെ ലെനോവോ ലീജിയൻ R2F30. Talking about this DRX team, a big reason why I was so 13,000 രൂപ. I feel like this is it's an invigorated DRX. We see how much they're using Teo. It's a new panel ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. 0.5 ms ഡിലേ, കുഴപ്പമില്ല. Shaking it up once again. വേറെ ഇനി നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ can the rookies perform every single game, or are they going to start to fall apart a little bit? Whereas Gen.G did that last year. They were rookies and they stepped it up. Represent 280 Hz ആടേ. They're taking a peek at their book. കൊള്ളാമല്ലോ. VA panel 280 Hz ആ, 0.5 ms ഡിലേ, നല്ലതാ. 3 watt speaker. Even the coaching staff has so much history behind it, going back over 10 years at this point, of players that have played with each other, that know each other very, very well. So the fist bump warranty എത്ര വർഷം ഉണ്ടോ? 2 വർഷമെങ്കിലും ഉണ്ടോ warranty? Absolutely legendary. That's right. കൊള്ളാടാ ഇത്. Solo hug. And I love it, like you said. കമ്പയർ റേറ്റ് എടുത്തോ? ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പയർ റേറ്റ് എടുത്തോ? ഇത് കൊള്ളാം എന്തായാലും. ഈ സാധനം നീ അയച്ചത് കൊള്ളാം.
മെനി ബ്രോ ഒരു സജഷൻ വീക്ക്ലി വൺസ് ഒരു ഡോട്ട സ്ട്രീം ഉണ്ടാവുമോ? എടാ ഇനി എല്ലാ ലൈവിൻ്റെ അവസാനവും ഡോട്ട സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും. അണ്ണാ പിള്ളേരൊന്നും ചിയർ ചെയ്യണില്ലല്ലോ. പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണരും. ഇപ്പൊ ജെൻജി വന്ന് ഓക്കെ ഗൈസ്. അയ്യോ അബീസ് ബൈൻഡ് ഹെവൻ. ഇത് DRXന്റെ പിക്ക് ഏതാണ്? DRX പിക്ക്, ജെൻജി പിക്ക്, DRX പിക്ക്. ഓക്കെ ജെൻജി അബീസ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മെനി ബ്രോ ഒരു സജഷൻ വീക്ക്ലി വൺസ് ഒരു ഡോട്ട സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും. അത് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു, ഉത്തരവ് തന്നായിരുന്നു. 3 years വാറണ്ടി ഉണ്ടെണ്ണ. എന്നാ കൊള്ളാടാ, എടുത്തു നല്ല സാധനം. എത്ര വില എത്ര? പിന്നെയാണ് എനിക്ക് റയറ്റ് ക്ലയന്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കണം. ബട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക? എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കുക, അൺഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാലറൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് കണ്ട ഇതങ്ങ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വാലറൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്താൽ മതി. 52 GB ഇത് തന്നെ സാധനം, സൈസ് കൂടിയ സാധനം അങ്ങ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്താൽ മതി. End of last year in stage 2 as well, and did find success. മാലു ഇത് റീൽസ് വേണ്ടി വരും കേട്ടാ മാലു. മാലു കുട്ടി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാര്യ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ കാശ് തരുന്നു. ഇത് കണ്ട അത് മുട്ട ആപ്പിള് ഓട്സിന് ഞാൻ പോയി ഉണ്ടാക്കണോ? ആ പൊക്കോ. Out the KO for the Teo, maybe they've gotten confused on the agents there, but Gen.G, they're playing that style that DRX was playing before. Yeah, Gen.G keeping it really simple here. അപ്പോൾ ഇത് വെറും സിമ്പിൾ സാധനമാണ്. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെൻറ്ററിനാണ് Gen.Gക്ക്. അപ്പുറത്ത് ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെൻറ്ററിന്, ഒരു കൺട്രോളർ. സെയിം. മാലി ചേച്ചിനെ ചോദിച്ച് ഏത് പ്ലെയർ എന്ന് വേണ്ട ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ. എന്നാൽ ലോൾ സ്ട്രീമും കൂടെ ചെയ്യുമോ? ലോലി ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ. Gen.G beats DRX 2-0. Then they beat them again in the playoffs of stage 1, and then Gen.G becomes the first Korean team, the first, Pacific team to lift an international trophy. See if that story continues, or if DRX is finally able to flip things back. Who knows? DRX മാപ്പാണ് അബീസ്. ആരുടെ മാപ്പാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമാണ് പിക്ക് ചെയ്യണത് സൈഡ്. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ, ശരിയാണ് ആസ്റ്റ. നല്ലൊരു അനാലിസിസ് ആണ്. ശരിയാ. അതിൽ ഡിഫൻസ് ആര് ചൂസ് ചെയ്യുക, അറ്റാക്കിങ് ആര് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എഴുതിയിരിക്കും. അപ്പൊ മാപ്പ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആളാണ്. വിഷയം തന്നെയല്ലേ എന്റെ പിള്ളേര്, വിഷയം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൊള്ളാം. Not escaping the one-trick merchant allegations right now, but hey, if it works, it works. As he continues to see how he's mastered that Teo. Now, we're not seeing എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വോട്ട് കൂടെ ചെയ്യും. Gen.G or but mostly should be used for a little bit of info. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വോട്ട് കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചാലേ DRXന് കുറച്ച് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Right now, DRX starting things out on the attacking side, already trying to make some movements down mid. Yeah, using that to break the vents door as well, so you have it so it clears out the close corner on the entrance of A site. DRX in the boy, അറിഞ്ഞൂടേ. Now you can get through. Yoman with a nice shot to flash. That's a player I wanted to keep our eyes on, but let's wait as we do have. പോയി അവൻ വേറെ ഏതോ ടീമിലാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പേര് എവിടെയോ കണ്ടായിരുന്നു. And then the fragment right down outside of A main really blocks things off. But look, hey, wait a second. Freeing will be able to get that shot down mid. And that's the Cypher gone. So DRX now do have a free choice. Do we want to go back to B? The Cypher setup should be gone if there was anything at all. But right now, they're just going to focus. They're going to force Gen.G to default back towards mid. Try to get information. They're going to fake it out like they're putting pressure on mid. Try to find a timing. He does get taken down, but that should be the signal. DRX has to go. Now they lost control of that middle of the map. Yeah, but you're gonna have to work with the agents that you do have. So Hyunmin already dashing in, but look at how Karen Hastings locked down from heaven. Munchkin towards the back of the site as well. Gen.G will be the team that picks up the pistol. So I want to talk about Yeoman just a bit, because obviously the storyline between Foxy9 and DRX, the coaching staff, the history of these two teams in Valorant, that's so interesting, and that's a very big focal point. But Yeoman had a rough ending to that best of 3, even though they won against RRQ. Just not able to put up the frags, not able to get those assists on board. But great to see him starting up. You see him getting fired up, because last time he had his head, but now he's saying, all right, we're in the game, let's freaking go. ലൈവ് സണ്ട് കൂടുതൽ മെന്നിയുടെ കുറവാണ്. കുറച്ച് യോമാൻ കഴിഞ്ഞ കളി തീർട്ടാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Nice spam through that smoke from DRX, making sure they get whatever benefits they can here in the Gen.G. Not too many buys on the board. Still have that Marshall, have that Bulldog.
that's really going to be about it. As we do see the silhouettes, നീ കഴിച്ചാ മാലു? it's going to be a 5-4-man stack Guys, towards oats B, ആണോ എൻ്റെ an ഉച്ചക്കത്തെ all-out push. ആഹാരമാണ് ഓട്സ് മുട്ടയും Slowly building up towards to it at least. ഇതെടുത്ത് വായ വെച്ചാൽ ചത്തു പോകും കേട്ടോ Has the sight lines all the way up from Nest. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈബർ ഉള്ള ഓട്സിലാണ് As we mentioned it, പയറിലും Foxy9 holding a bit of that off angle up around stairs, has the camera to kind of watch out for things. Very smart of Foxy9. He gives up on I the think cam, Gen.G will and then win. make sure he doesn't get tagged so that the tripwires are still alive. The cam's still broken though, and here come the salvos once more, really making sure that Foxy9 is far away. സൈറ്റ് കയറി They are safe onto the അവിടെ side. ഒരു ബൈ ചെയ്താണ് തോറ്റിട്ട് DRX ഓ ചത്ത് കളി We'll get a free pick now down to 16 HP, but ഓ that's another പണ്ണി kill onto Mako. No smokes for DRX. അത് ക്യാരന്റെ നേരത്തെ തോക്കായിരുന്നു അത് ജെറ്റിന്റെ ഇരുന്ന് Munchkin still on the wraparound though. So DRX, I mean the round seems like it's long gone, but it's a matter of can you do more damage against the 2 remaining weapons of Gen.G. ഇങ്ങനെയാണ് പബ്ജി PC ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ലടാ പബ്ജി പുഷ് ഞാൻ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ള വാലോയും പോണുണ്ട് പിന്നെ പബ്ജി PC ആകുമ്പോൾ കുറെ ചാലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പൈസ കിട്ടും പക്ഷെ അപ്പം ഫുൾ അത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ആ ചാലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ വാലറിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിടേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല കുറച്ച് പൈസ കുറവ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഈ സാധനം ചെയ്യണം Foxy9 was then able to work across the map with that camera, not really staying on it too long, so still allowing those trips to go off. But ultimately, because he stayed alive enough and also gathered that information for Texture was then able to swing out with that Marshall. I mean, no shields on the other side, right? So that Marshall was just able to wreak havoc all across. Yeah, great peek up against the Eco. DRX, of course, it does mean now. They do have full buys with the full armor and half armors across the board for Gen.G. They will try to match the firepower with 3 Phantoms. അണ്ണൻ പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ ടെക്സ്റ്റർ മറന്നിട്ടില്ല അതാ മെനേജറാ വാലോ ടീം എന്തായി എടാ ഒന്നും ആയില്ലടേ അത് സമയം കിട്ടണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ 4 മണി ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഉറക്കണിച്ച് തിന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് വാച്ച് പാർട്ടി സമയത്ത് ഇനി ഒന്നും സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്ന് കഴിയിട്ട് Nothing found, and this is where DRX starts to creep up. 4 പേരും കൂടെ കേറാനുള്ള പ്ലാനാണ് മേളിലും താഴെയും കൂടെ പീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഫ്ലാഷ് രണ്ടൊരു തീരും Getting curious. Texture പോണടേ. Finds a timing. It looks like DRX making up their mind towards A site. This could really come down to how much damage Texture can do. അവര് തള്ളി ഇൻഫോ എടുത്തു ഓൾറെഡി ടെക്സ്ചർ എ ആണെന്നുള്ള ഇൻഫോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ 5 പേര് റിവീൽ ആയി He in fact closes in 40 seconds. There could be a rotate. Texture footsteps. He's ready for it. But how many? It's just going to be one. He wants to buy time. They want to go for the round win, not just damage. ഓ ടെക്സ്ചർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കില്ല് എടുത്തിട്ട് നൈസ് ട്രേഡ് ആയില്ല 4v5 ആയി ഓക്കെ ചേട്ടാ എല്ലാരും ഇപ്പൊ വാലോ വിട്ട് പബ്ജിയിൽ കയറാൻ മെന്നിയണ്ണനും കൂടെ പോവല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും പബ്ജി കയറാൻ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും കേട്ടോ കുറെ ചാലഞ്ചായി കിട്ടും വാലോ ആകുമ്പത്തേ അത് കിട്ടൂല പക്ഷെ പബ്ജി ചാലഞ്ച് കിട്ടുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം പിന്നെ ആ ചാലഞ്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി പബ്ജി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടേ അപ്പൊ വാലോ കയറാൻ ഒരു സമയം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും വാലോ വിടൂല ബ്രോ against his old home. Now stranded on the site. Does he have any idea about freeing? Wrapping all the way around there. Oyyo, കറക്കി അടി. He knows what they're up to. He's waiting for Mako, but it's the wrong side. Mako checks for it. Now they know about each other's location. Mako on a timing. Oh, Mako വിഷയം. കളി ജയിപ്പിച്ച് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചേട്ടന്റെ ലെവലിലുള്ള സ്ട്രീമർക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് കൊണ്ട് സസ്റ്റെയിൻ ഇല്ലടാ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് റവന്യൂ വല്ല ആവറേജ് റവന്യൂ 30,000 ഒക്കെ ഉള്ളൂ യൂട്യൂബ് റവന്യൂ ആവറേജ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സിയാസ് ടി വി ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുറെ കാശൊക്കെ അയക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് പുള്ളിയൊക്കെ വർഷത്തെ 1 മാസത്തെ ഒരിക്കലൊക്കെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലാത്തപ്പം ഒരു 30 ഒക്കെ ഉള്ളൂ റവന്യൂ അത് ഒരു റവന്യൂ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അത് ജീവിക്കാനും പറ്റില്ല പബ്ജി പോയ അണ്ണ എങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കും അതൊക്കെ പറ്റും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ കളിയിൽ എല്ലാ കളിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രോ ചാമ്പ്യൻസ് 25 ബണ്ടിൽ എപ്പോഴാ വരിക അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കോടാ VCT സമയത്തല്ലേ വരുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇതെന്തിനാണ് നടക്കണത് ഇതിന്റെ പേരെന്തിനുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റേജ് 2 ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് 2 കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് VCT
Bane trying to work around the cages. Will be able to get down Foxy9 and try to close in the distance. Oh, വെളുത്തില്ല. ടെക്സ്ചർ അവന് കണ്ണി കൊടുത്ത്. പക്ഷെ സൈറ്റിൽ കയറി അടിച്ച് ടെക്സ്ചർ അടുത്ത കില്ലെടുത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. മോനെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഗോഡാണ്. അണ്ണാ ആ കളി കഴിഞ്ഞ് കമന്ററി പറഞ്ഞ കേട്ടോ. അണ്ണാ ആ കളി കഴിഞ്ഞ് കമന്ററി പറഞ്ഞ കേട്ടോ. ഏത് കളിയാത്തൂലേ? ആകാശ വെടിയെടുത്ത്. ഇത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മുട്ടൻ ചൂട് ഓട്സ് അണ്ണാക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ കുടിച്ചത്. But this shot, I mean, just knowing where exactly the jet lands, very patient from the sharpshooter of Gen.G. Yeah, the second shot is also he actually first and then swaps to the classic. And there it is, Mr. Texture 4K. Well, now seeing if he can get maybe another 4K. He's got that blade in the pocket as well. Not gonna let That's a fast shutdown. 2v4 left on Bane for DRX. The drone. പക്ഷെ DRX തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ ടീം പോലെ അല്ല. അല്ലേ ചെയ്തവനെ കത്തി എടുത്തോ. അമ്മോ പണ്ണി എറിഞ്ഞ് അത് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. കത്തി എടുത്ത ചത്തെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. Foxy9 സെറ്റ് ആണ്. മീറ്റിയറിന് പകരം മിസ്സിംഗ് ലാക്കിയ. ഓ മീറ്റിയറും ലാക്കിയല്ലേ ടീമിൽ നിന്ന് പോയത്. ശരിയാ. ഓ അത് രണ്ട് കിടിലൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലാക്കിയ മീറ്റിയറും. പ്രത്യേകിച്ച് മീറ്റിയർ കുറച്ച് വിഷയമായിരുന്നു. മീറ്റിയറും ലാക്കിയ രണ്ടുപേരും ആ ജെൻജിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിരുന്നു. അവര് കാരണം എത്ര കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാവോ? Karen Munchkin texture ഒരു മൂന്നുപേരും മാറിയില്ല. They might have actually lost this round, giving space to allow Gen.G for the retake, but they're able to just hold close and continue to pressure Gen.G, saying, you know you want to stop us from the plant because we have all this util, and they in fact walk right into the trap. What a good weapon pickup as well from Bane, getting that last kill, and already it's neck and neck, back and forth between the two squads. Now Gen.G out of creds. Ashwin champions operator വേണോ അവിടെ? We'll see what the Guardian can do. It is on texture. Close within range. Here's the stealth drone, but has to back up, and that's information enough that there is quite a bit towards the B site. Double drone. It's the same one being used as well. It's a lot of information. All right, you know one's at the back of the site. But Texture uses that opportunity, baits him right back into one part of the site. There comes the smoke. Texture trying to line up against the ult orb. He heard it, but he's not going to quite land the shots just yet. Still though. That it discourages DRX from continuing to commit in towards the B site. So full rotation all across to A, where Munchkin is lying in wait. A bit of an off angle with the sheriff. I don't know if that's going to be enough. Gen.G reads the rotation. Away from the Hunter's Fury. If he can get a kill and maybe reset, that might be what Gen.G needs to win this by time to delay. DRX masking any information. Jump peek heard. Here come the stars. There are the salvos. It clears out backside, but are they ready for the close angle? He gets pinged in the last second. He's cut down, walking across the fragment. DRX does not care. They're still pushing through, but they've been blinded. Now back of sight. And it's just going to be Foxy9. No weapon in hand, just a sheriff against two members of DRX. Foxy9 വരുന്നുണ്ട്. വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ Foxy9? Yeah, he doesn't have much of a choice at this point. Just has to let it be known. They'll hear that door break. Do you have the Hunter's Fury? DRX. This plays EDG versus JG. Kang with Guardian. After QA, Kayo, Flash, Ormanda. The choice is right now position to try to utilize that numbers advantage. Sitting right at the edge. Recon not quite tagging him. There's a chance. Foxy9 tries to bait them in, but it's a very nice wide swing from Bane. Allows for flashback to collect on the kill. Texture Abyss അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്നാ തോന്നുന്നു. ആ ആംഗിൾ വെടിവെച്ചല്ലേ മറ്റേ അവനെ വെടിവെച്ചല്ലേ ഓർബ് എടുക്കണം എനിക്കും തോന്നി. ഇതാണ്ട് but ultimately a huge round for DRX at the same time, just being able to break into the site this way. 3-3 scoreline. We'll see if that keeps up. It's a good pattern so far for all the fans of both teams and all the fans in the studio today. For this lots of votes on top of just the site. Hunter's Fury on both sides. No command for Munchkin, so there is a good opportunity a strong retake if they can find the timing. But right now, lower bracket ജയിച്ചിട്ടല്ലേ ഫൈനൽ വരുള്ളൂ. അങ്ങനല്ലേ വരൂ. Do have texture on that op as well though, so നീ പറഞ്ഞ മറ്റേ നടന്നത് ലാസ്റ്റ്. ഓക്കേ ഫൈനൽ മാച്ചിലല്ലേ. ഓക്കേ അങ്ങനെ spot things out with the stealth drone and the camera all out.
Here comes the Zelfos. Oh, funny aliya Foxy na. Texture na ചെയ്തു. നല്ലൊരു എക്സിക്യൂഷൻ സൈറ്റിലൂടെ texture na പണി. Really create space on top Heaven of it. ഉയ്യോ ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞു. Spraying is blind, but he'll hold true for now. He tries to go in for the kill. ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. Maybe overreaching just a bit, but you bought time for flashback to wrap around. You know this cosmic divide is allowing for this smoke ന്റെ താളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കോടെ. on the site Mako right now. അവര് വെടിവെച്ച് നോക്കി. On Raptors, do they suspect that it's up top? Mako's just trying to stay alive. Everyone trying to distract him. Flashback's already arrived on the way to heaven. Munchkin getting onto the site. Mako needs to get one kill too. And the spray down for 3. And it's a 4K for Mako, bringing DRX to the lead. Can you believe it? Mako hit himself for the longest time. Champions final last match. Through all of that. എന്തെങ്കിലും map pick doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ top left കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി. So they kind of just thought that he wasn't there at all. എനിക്ക് doubt ഒന്നുമില്ല. Down to it, Mako does what he does best again. Swings out of the smoke at the right opportune moment to take down all four, collecting on those skulls. Gen.G just not able to fend him off. There were so many discussions about whether Mako could really truly become the ideal that DRX needs. They even experimented with freeing in the off-season. But the way he's playing right now in Kickoff, boy, has he matured into 2.0 as Mako continues to lead this team with the frags and the calls. Now trying to find a long angle with that outlaw. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയേ സജഷനെങ്കിലും പോട്ടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനോ പോയില്ല എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയേ സോ ലൈക്ക് കം ഓൺ where the utils flying out from, seeing when they can strike onto a site. Munchkin ready for a pop flash, but no reaction. Oh, Bane just gonna spam right back. They don't want to wait for that push out. They'll make sure that there is no frags Bane spamming it ഇവർക്കൊന്നും എടാ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇന്റർനാഷണലില് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടു വെടിവെക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ് പുകയിലാണ് കൂടുതലും കൊല്ലണത് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് പുകയില്ല കളിച്ചൂടെ പുകയിട്ടില്ല എനിക്കൊണ്ട് അവന് കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പുകയിട്ടാ അതിൽ കൂടെ കൊന്നിരിക്കും ചെവി എന്തിനാണോ എന്തോ Fragment has to be good, but does DRX just slowly walk into it? They're already ahead. They're past the fragment. There's the ping on the back of sight. Karon, he's been spotted. Hummin's very sharp on the headshot. Bane with 3 kills on the round, and that's just A site opened up again. And this was my concern. This was why I ended up picking DRX, because if you just don't let Foxy9 anchor on the site, if you don't just walk into him like he wants you to, and you force him to have to play the map, DRX is shutting him down. Satyam. Finally getting a read on it, just being able to work around some of the smoke timings or even അവരെ സിമ്പിൾ സാധനം കേട്ടോ സൈഫർ ഉള്ളടത്ത് പോണില്ല അവന്മാര് information on the other end. DRX then plays patient. DRX then waits for the കളിയാണല്ലോ റിവേഴ്സ് സൈക്കോളജി ആണ് അണ്ണാ അപ്പർ സെമി ഫൈനൽസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പർ ഫൈനൽ സെയിം ലോവറിലും rushing through. And another thing I want to note from that round is the Teo usage. I will be honest, watching how Freeing was playing in their first match, I thought it was pretty good, but it wasn't quite at the level that I was hoping to see at Kickoff with some of the top teams. The team util, the combos, things like that. However, if you look at how they execute itself, they're very well aware of the fact that the timing's just a little bit delayed. Push right up into that smoke, up towards that line of scrimmage, so they can instantly flood the site when the util goes out. Once again, there it is. Yeah, come in now on top of the cell, and there's the instant kill. I mean, it's just chaos when the bombs start rolling down. Karan കൊന്നറിയും ഇപ്പം കാരൻ ചത്ത് അല്ലേ കാരൻ ചത്ത് down to 13 HP, spotted by the other drone too, and now he's just kind of stuck. Guys, Gen.G പണ്ണാണ് just started, the execute just started, but DRX Gen.G ചെയ്തറിയണം സത്യം മോനെ അദ്വൈതേ A lot of people said, അണ്ണങ്കളി വേണം ഓക്കെ നോക്കട്ടെ he's got to suppress. കറക്റ്റ് ഒരു സമയം പറഞ്ഞ അണ്ണങ്കളിക്ക് നമ്മളതൊരു ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ Well, if the drone's so good, why എല്ലാം not use കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക We'll just send 2 drones. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വലിയ പൊസിഷനിൽ താഴോട്ടാണ് നോക്കണം മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ അതാണ് അണ്ണങ്കളി കാണിച്ചത് So much space on these attacks. Now just trying to hunt them down, deny any weapon saved over. Karon. അണ്ണങ്കളിക്ക് സമയമായിട്ടുണ്ട് He should hear them coming. He spots one, and that's going to be Karon down. Munchkin. ഒരു ആവശ്യമില്ല അവൻ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് വെച്ചിട്ട് പീക്ക് ചാവേണ്ട DRX ജയിച്ചെന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അബീസ് സ്പ്ലിറ്റ്
Abyss split നമുക്ക് ഒരിക്കലും predict ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആര് ജയിക്കുന്നു. System, yes, we might have new players on it, but അതുകൊണ്ട് the നമ്മൾ way that they're playing, the way that നോക്കിയിരിക്കുക. they're executing very much is, influenced by Termes and his setups, just the way that they get into range and then set up for those executes with the utility, how they use that Teo utility, and it really just denies for a lot of Gen.G with how they're trying to hold some of these setups. So time out. എബിനെ ഹായടാ. ഇപ്പൊ പൗസ വിളിച്ച് ആര് പറഞ്ഞത് ആർക്കേ നീ വിഷയായി. അണ്ണാ ബൈ ഡാർക്ക് റീഡാ ബൈടാ. ഐ മിസ് അനാമിക. അതാരാണ്? ഹലോ ബ്രോ ഹലോ. അണ്ണാ T1 ലൈനപ്പ് മാറിയോ? കഴിഞ്ഞ VCT ലൈനപ്പ് അല്ലല്ലോ. ഇനി ഞാൻ T1 എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടറോ എന്തിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നെന്ന്. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണ ഒരു ടീമല്ല അവര്. മെന്നി ബ്രോ മൊഷിൻ ഗെയിമർ ഹായ് ബ്രോ ഹായ്. മോസിൻ ഗെയിമർ റൂമിൽ കയറ്റേണ്ടി വരും. സ്പാം യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീം. സ്പാം ചെയ്തോ മറ്റേ ഇത് മാറ്റിക്കൊണ്ടോ ടൈം ഔട്ട്. ഈ ടൈം ഔട്ട് ജെൻജി കത്തിക്കും. നോക്കട്ടെ. Given Solo and HSK's record, I'm willing to hold faith, but of course the weaponry, the firepower. ജെൻജി ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുത്തേട്ടാ പാസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കാം. പാസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കണം. എന്താ നെഞ്ചി മിരിച്ചെടുത്ത ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കണം. ഇൻഫോ എടുത്തിട്ട് ഓടി തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഓടണണ്ട വീണു പോകുന്നു. ടീം സെന്റിനൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് എനിക്കിപ്പോ സൈഫർ അല്ലാണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. നല്ല കാര്യം, അത് കളിച്ചാൽ മതി. സൈഫർ വിഷയ ഏജന്റാണ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. Yeah, trying to focus on that mid as well, trying to get rid of that tripwire, not able to land the shots. Gen.G power കൊടുക്കണോ ഗയ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ? 0 point not getting information. Munchkin wants to hold close. They want to make sure they recognize that DRX has been playing in the smoke. അവനെ പണ്ണിയടേ. ഒരുത്തനെ എടുത്ത് സെവിനെ രക്ഷയില്ല അവനെ. അയ്യോ ആ വന്ന വരവുണ്ടാടേ. എടാ അവൻ വന്നണ്ടാടേ. എന്താ മോനെ. He tried to come back in to rescue his fallen IGL. But that's that. 2 players left once again for Gen.G. Off to fend for themselves in the retake, trying to push through spawn now. And they're going to take just quite a bit of time to clear out every little nook and cranny while DRX just sits comfortably inside of A main. Jettiന്റെ ആ kill ഉണ്ടായി. Just ping it as well. It's going to get shot down eventually. Hyunmin with low health going to be the first one to peek out, gets a nice kill. That's a 3K, wants the 4th, but it's just going to buy time. DRX, they've shoved Foxy9 all the way into a corner, and it's a 4K for Hyunmin as well. 7-3 in the attacking half, and it doesn't look like DRX is going to stop. Yeah, Gen.G hasn't found the answer. Once again, they try to hold close towards Amy. They're not looking for the opening pick necessarily, but look at this from Hyunmin. Yeah, I mean, waits for the ping, and when he knows exactly just when he's about to run out of space, updrafts, goes for the assassination. അത് എന്തോന്നാണ് അത്? ഞാൻ അത് പഠിച്ചേട്ടാ, ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഇനി ലൈവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്ത പോലെ ടൈം ഔട്ടിൽ വോയിസ് ഓവർ വേണം. നോക്കട്ടെ ആ ഒരു ഫ്ലോ പറഞ്ഞില്ലടേ. To go for a high risk play. Not willing to go for a stack right now. All rifles at least. മഞ്ജിനെ കത്തി എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഫോ എടുത്തൂടെ? Just hasn't been able to see the light of day. ആ സാധനത്തിനെ വെടി വെച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റൂലടാ, അത് ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അത് should very well confirm it. 0 point sent through, just to fend Hyunmin off for a couple of seconds. Fragment to try to delay as much as possible as well. Yeah, so if the salvos come out, fragment out, and then Karan has ആരും പുഷ് ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുത്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ്ലി എ കമ്മിറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ബിയും തള്ളിയിട്ടില്ല, മിഡും തള്ളിയിട്ടില്ല, ഇൻഫോ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ആളി എന്താ വീണ്ടും ചാടി പറഞ്ഞു. ആളി ആ കണ്ടസ് തൊലച്ച്. ഓ പണി. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, അളിയൻ പോയി കൊന്നു. Completely swarmed A, and that's the spike down. ഇത് ആര് ജെറ്റ് കളിക്കണേ? എന്തൊരു പ്രാന്തനത്. അവൻ എന്ത് സൈക്കോ ആണോ? അവന് വയ്യേ. Trying to retake possibly heaven, but that's when flashback is marking the other. കൈവൊക്കു ഗയ്സ്, കൈവൊക്കു. ജെൻജിക്ക് പവർ കൊടുത്താലാ? I mean, it's already too late at this point, but you got to wonder എല്ലാരും വാ. really the answer to just fight them right at the entrance, right? Or just ജെൻജിക്ക് പവർ കൊടുക്കാം. give up on that fight because ഗയ്സ് എല്ലാരും വേണം. I mean, the salvos cover so much space, and then Hyunmin can either come in through the entrance, or he can come around with the updraft. He has a free choice because there's no one really to train whoever's waiting at the entrance. But whatever the answer is, like you said, Gen.G has not figured it out, and they'll only have one more chance to answer back after this round.
It's just so crazy to me too that like DRX has different ways or different varieties to just break into this A side right now. You come in with that updraft play, this time with the Blade Storm supported by his teammates on the Spider Drone, the salvos, the stun, truly to actually break down Karen. That's kind of the thing. Although Hyunmin went a little bit aggressively further back into the site and he died, his teammates were right there to find those trades. That's ultimately what gives DRX their strength in a lot of these sites. Second timeout at this point? Yeah, at the last round of the half? Solo and HSK, I just said I have full faith in you. This is crazy. Okay. That they think if we get we win. Yeoman എടുത്തത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയി. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ മഞ്ച്കിനെയും മീറ്റിയറിനെയും വിളിച്ച് തിരിച്ചു കയറ്റണം. അല്ലെ നമ്മുടെ മൂഞ്ചി ഇവന്മാര് കളിക്കാൻ അറിയാവുന്ന വന്ന് കയറിയാണ്. ഒരു പിണ്ണാക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ വെടിവെക്കാനും അറിഞ്ഞുകൂടെ മീറ്റിയറെ മഞ്ച്കിനെയും തിരിച്ചു വേണം. കാര്യമാണ് അവൻ കേക്ക പറഞ്ഞെന്നുണ്ട്. You're not going to find that much value going into the second half then. So trying to do as much as possible now, truly trying to vie for that 4-point round. Gen.G first match വിട്ടു കൊടുക്കും, ലാസ്റ്റ് 2 മാപ്പ് എടുക്കും. അതാണ് ടാക്ടിക്സ്. അബീസ് എല്ലാം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂടാ. എന്നുവെച്ചാൽ ഓൾറെഡി തോറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് ഒറ്റ പിടി പിടിച്ചളയും. ലൈവില് കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കമന്ററിയിൽ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എന്ന്. അവർക്ക് ഈ റൗണ്ട് വേണം, മനസ്സിലായി? ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ അവർക്ക് വേണം. Showing the two DRX coaches as well. It was nice to see talking about the coach walkouts. It's not just Anima muttam prastham. Even though the assistant coaches, they all know each other. They've all been on the same team. Manchkinella lakia. Oh sorry lakia. Meteorne lakia തിരിച്ചെടുക്കണം. Meteor ഏത് ടീമിൽ പോയത്? Meteor ഏത് ടീമിൽ പോയടേ? Yeah, it does look like we're going to need a little bit of time for Yeoman to get situated once more. You know what was lovely was during the off-season, one of the tournaments where these teams were playing against each other, and instead of doing like പറയാൻ പറ്റില്ല 9-3 ആണ് ഒരു നല്ലത്. ഇവരെല്ലാം ജപ്പാൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഇവര് ജപ്പാനല്ലല്ലോ. എവിടെ നിന്നാണ് ജെൻജിയുടെ ടീം? നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നത്. അയ്യോ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. ഒറിയല്ലേ? Gen.G എവിടെ നിന്നാണ് ടീം? ജപ്പാനാണ്. കഴിഞ്ഞ കളി ഉണ്ടായ മീറ്റിയർ ആയിരുന്നു. T1 ആണല്ലേ? ആ ഓക്കെ ടെൻസിനെ അങ്ങ് നമുക്ക് എടുത്താലാ. ടെൻസ് ഇല്ലാത്ത വലിയ വിഷയമായി. I mean, they were so great last year, and then you have personalities like Texture. You got Munchkin with the confidence. You got Karon, the super rookie, coming in 2024. Lots of pride, and quite frankly, again, like I said in the middle of the game, I don't think Gen.G fans are too worried. They're pretty used to giving up that first map, going into overtime on map 3, taking the long route as they have. You think back to last year, they played the absolute most rounds of anybody in Kickoff around the world because they were just going through the gauntlet the whole time. And lo and behold, our final map of the day, if it does go to it as well, is Haven. The one where they just went overtime against RQ2. So I don't want to think about it. I don't want to talk about that Haven. It was a great map. Korean അല്ലേ? ഓക്കേ DRX Gen.G കൊറിയയാണ്. ഓ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. DRX is looking right now. Obviously kind of looking ahead during this tech pause. വീട്ടിൽ പറയാതെ കളി കാണാൻ വന്ന രണ്ടെണ്ണം. ഇത് എന്തൊരു ടൈം ഔട്ട് തീരൂലേ ഇത്? Obviously, in the future, in the near future, ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ ടൈം ഔട്ട് ഇത്? Sometime, perhaps after Masters Bangkok, and you wonder what does Gen.G have cooked up there? Because from what we're seeing, DRX is definitely playing Teo. I mean, they're going to play Teo on every map. They find a way to make it work, whether it's with Breach, whether it's with Silva, it doesn't matter. It's double drone, sometimes it's the stun combos, but we'll see. And some fans cheering for Foxy9, the meme about Foxy9 absorbing everyone he comes across. Claiming that he's already absorbed DRX to get some revenge against DRX and the coaching staff as well. All in jest. Tech pause ആണ് തന്നെ. Tech pause ആയാ. ഓ ടെക്നിക്കൽ pause ആണ്. അപ്പോൾ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമേ ടെക് pause ആയിരുന്നു. Would have been one of their, key parts of their game plan, right? അല്ല ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ കളി കണ്ടായിരുന്നു. പുരോഗമനം ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസ് ആരും ഇല്ലല്ലോ അതില്.
And speaking of which, Tech Mako pause, bro, again something has wrong. been giving, giving Okay. us these moments with that 4K from earlier on before. So as we head back into the map, you know, with Hair DRX hormone and 8-3 കുറവല്ലേ? right now, just a quick എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർക്ക്. refresher. Gen.G have yet to solve the solution. And this is when DRX kind of stacks up closer towards B. Yeah, it is going to be the fast push out, though, from Gen.G, right? They clear out A main. They were looking for a pinch onto A main. So just fighting in main wasn't the answer. Let's try to surround him. But nobody there. DRX, a hard read that it's going to be a push out from somewhere. They chose to stack on B. And now they're going to choose to wait. Because, okay, we've given up a lot of space. We don't know if Gen.G's pushed out elsewhere. You still have over a minute. DRX starting to re-clear parts of the map. ഈ റൗണ്ട് ജയിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? Slowly but surely, there's ജയിക്കുമോ? towards mid. Some smoke spent already for Gen.G though, and that's a little bit worrisome as everyone stacked up towards the B site ഈ now. കമന്ററി എത്ര പോരാ കേട്ടോ, ഒരു ഉറക്കം പിടിച്ച കമന്ററി. അളേ എല്ലാരും ദാ നോക്കി നിൽക്കണടേ. ഇവരെന്തിനാ അങ്ങോട്ട് തള്ളി പോണത്? You didn't have the information, and Yunmin just getting free kills right across the cosmic divide, and it ends in a flawless for DRX. Flawless? A terrible, terrible assumption from the Gen.G side. One like we've never seen before from the likes of Munchkin. The 0 point tags no one, and they just assume it's a full fake. So they just don't take into account that they could be 2 steps behind. Wow, I mean, I don't know if we've ever seen a blunder like this, a missed call like this from Gen.G. I mean, that's devastating. Just blown out of the water. I mean, they had no idea, you know, just trying to work off what they had. They didn't take time to clear it. They're feeling the pressure from that many rounds already lost to DRX. So, I mean, at the same time, despite maybe the slight blunders, DRX also just being so prepared, so ready, especially with that little bit of a fake cosmic divide to keep themselves set up for that trap to spring. But that's the point, right? You nailed it on the head because DRX had the initiative. Element of surprise നോക്കിയാണ് മൂഞ്ചി നടാ. Element of surprise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലും എറിയാതെ ഇവിടെ ചെന്ന് കയറി അവർ തലയെ വെടിയിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ എലിമെന്റ് ഓഫ് സർപ്രൈസ് ഒന്നും ഈ ലോബിയിൽ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ഒരു ഫ്ലാഷ് എങ്കിലും എറിഞ്ഞിട്ട് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു. Meanwhile, Gen.G, Flash what they used to last year is always at 1-4. But today, it was a 5-man stack. And like you said, they start to feel the pressure. You have zero information on other parts of the map. You chose to make the call that it's going to be an all-out brawl, and you just missed the distance. They had no way of knowing, but they just were not cautious enough as they get chased down. 9-3 at the half. അതെ, SPM Gaming. Pressure and cortisol can do to you. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജെൻജി ആ ഒരു പഴയ ടീം പോയിട്ട് ഇപ്പോഴാ 3 പേര് ഒരു കോർഡിനേഷനെ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവര് 3 പേര് തന്നെ ഫസ്റ്റും കിടക്കണം. ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് ആ ഒരു സിനർജിയിലോട്ട് കേറിയിട്ടില്ല. ജെൻജിയുടെ ആ ഒരു പവറിൽ വന്നിട്ടില്ല അവര് രണ്ടുപേര്. Trying to put that early pressure with the 0 point. Bane gets into the smoke, tries to spam out, make them use that util to try to clear the smoke, but Gen.G wise to it. Slowly inching forward. Nice flash drive. It's going to be an instant dash in. Bane, you are trapped. He barely gets around, and it's a nice ping for flashback. Clearing out the back of sight, and Gen.G will take control. Yeah, Gen.G still able to fight with fisticuffs straight into the side itself. through 3v4. Marking Heaven is freeing, tries to look for a bit of an angle. The rest of the team just out around the smokes, waiting for it to dissipate. Mako working alongside Hyunmin. Yeah, no, Freeing did get the tag onto Foxy9, but obviously it's only a single impulse. So a little bit of distance from the wall on purpose. See if we can get a free kill against Freeing. Meanwhile, a dash in. He's ready for it. He knows exactly what's going to happen. And Mako dash predict still good for the pistol at least. I mean, they're able to kind of just break into the side, flood everything through and find those kills. Well, Gen.G, both pistols now in favor. And if that's the case, you surely hope they can at least try to make a comeback of some sorts. This time it's just a good making sure that they don't bite the bait. Gen.G, come back. And Texture trying to get that energy back up. A little bit of anger mixed in, it sounds like, but he's at the top of the board for now, leading with that 14 kills. Tied up is Bane, who ഇല്ല ടീം മാറ്റിയില്ല. അവര് ഇതിൽ തന്നെ TH തന്നെയാണ്. അവരുടെ ടീമിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. Full classics on the side of DRX, just trying to keep themselves elevated, throwing off the crosshair placement. Gen.G
looking for another swarm in. Nothing spotted around mid, so we're back to A. A-site given over completely from DRX. We'll see if they have still some kind of flood for maybe a little bit of damage, or if they're just going to choose to go off the map, to go to the spike, anything like that. But they are starting to crowd around, so they do want to provide some delay, a little bit of difficulty, a speed bump perhaps. Four-man buy on that side. Does get spotted. To get out. Salvo's going to delay the plant. And now 4 members already here prepared for DRX with classics. Really close and personal, but still, they are classics. So for now, Gen.G will be able to fend off and hold, especially closer towards spawn. Takes down 2, now looks for the next one up inside of heaven. That's Yeoman taking the final kill, a flawless round for Gen.G. Well, just like the first half, the pistol and the anti-eco going in favor, but the trouble starts in the next round. Gen.G, they invested a lot in that previous round, so they can match the firepower for the most part. And so far, this A-side take, I mean, DRX has kept it a little bit on the weaker end, and Gen.G has abused it to the fullest. I mean, they take control of crossfires and backside. They're watching, the heaven window here from 2 different angles as well. They've got all angles covered, so DRX surely, there's a setup. Flashback Cypher. Yeoman on the ghost from the core, so some upgrades now for Gen.G as they try to keep the snowball rolling. But yes, Flashback still trying to defend the A side as much as possible, given how Gen.G has been pushing in now. Those shock darts looking to break the trips. They managed to flush through, but ooh, up above and above. It's going to be Texture who kind of rubber red's back, allows for Flashback to get the opening kill. Salvo's coming in now to buy further time and deny space. Foxy will at least get away with 1. But is that enough, though, as 2 players remaining from Gen.G try to come back into the site. Gotta watch for heaven, but there it is. Foxy9 gets the first, gets the next as well. That's 3 kills already. Bane right out from the Foxy9, and Munchkin turns tail. Munchkin left all alone. Already a lot of damage done against DRX's buy round, but Munchkin, he knows he has an opportunity to try to secure this round. Something that Munchkin always tells his team, especially when they're able to get something like the plant spike, and they're starting to hold that post plant. He tells him, I'll clutch it. Just go out confidently, do his plan, and just enjoy the game, because I'll clutch it when needed. And these are the times when he can prove how confident he is. DRX on the full wraparound. Munchkin already creeping towards, so he's wary of a potential flank, but you're exposed at 2 different angles right now. Silent, ഞാൻ വർക്കിലാണ്, ബട്ട് ഇനി ഇവിടെ കാണും. എടാ സൈലന്റ് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടതാ. താങ്ക് യു ഫോർ 200. ഗോൾ കഴിഞ്ഞാ, ഗോൾ തീരാറായി. വിഷയങ്ങളി. But instead, Hyunmin and Bane take the longer route. DRX തിരിച്ചു പിടിച്ചു കളി. മനുഷ്യനെ പണി എറിഞ്ഞു. At the very least, still with a spike down a little bit. ആ കളി പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പയ്യെ പോണത്. ആ കമ്പി ഉണ്ട് ആകാശത്തിട്ടത്. Is that the stealth drone's been being sent out of this window, which means you can jump, get a little distance, get that height. However, the cyber cage is just tall enough that he didn't get the ping onto Foxy9 and ends up losing Mako for it. So that's something that DRX will also have to adjust. Looking like a push out from DRX, trying to find him. ഒരു മാപ്പല്ലേ, അടുത്ത മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, മത്സരങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ. Snowflake, texture. നീ ടെക്സ്ചർ ഫാൻ ആണല്ലേ? അല്ല പണി എറിഞ്ഞു. Snowflake. അവന്റെ. Yeah, so you still have that Omen, you still have that controller, Gen.G. They'll be able to mask some of their position. But without texture, you're gonna have to take things slow, step by step, and that gives time for DRX to start to reposition clear mid. That's why they're sitting comfortably right now. Flashback still watching for that pivot around mid. He's got all his util down B long, so if Gen.G does head there, he's ready for it. Gen.G instead tries to avoid a lot of those traps and marches down mid instead. Timing come in. Oh, he reads it! Waits for that tag to come in. Correct read members, no command used up. But DRX, until after the plan goes down. Silver Robin നിന്നും കയറാൻ എന്തെങ്കിലും ടിപ്പ് ഉണ്ടോ? അജിത്തെ, കുറച്ച് വിഷയമാണ് അജിത്തെ. ഞാൻ ഇന്നലെ കളിച്ചെനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നെ പണി സിൽവർ ലോബിയിലിട്ട്. Bane trying to set a bit of a flank, but still continuing to watch it is Munchkin. Unfortunately, goes down to him.
down to just Karen alongside Yeoman. Up fun line for the ace, and he's looking for it. Has the tag on towards Bane as well. Karen looking for the timing to swing. The recon goes through, and there it is! Karen with the final headshot for the ace to keep Gen.G in the game. Well, as long as it's not Texture, Gen.G fans will be okay with From it. last Shanghai, I became fan of Texture last year. He'll be able to secure it. The team setting up for it as well, and it starts with Karen shooting in mid. I love Hyunmin's decision. He waits just to see if there is anything he can work off of, and as soon as he hears the voice lines come through, peeks out, gets a nice kill. But at the end of the day, Karon positioning himself on rafters. On Gen.G's side. One of the younger members. That's enough. Copyright. Looking for it at least, or trying to work off of it. 0 point into respecting DRX's positioning and utility right now. The drone suggests that it's a bit of a re-clear, so they might be able to take a little bit of that space. But also still be cautious across the map as well. So Gen.G just using that firepower advantage to their best of their ability, trying to push DRX back one by one. And now it's just a 5-man death ball. This could turn disastrous, but looking at the weaponry, it shouldn't be too bad. Mako spotted Gen.G, full commitment. Meanwhile, you've got Yeoman trying to wrap around B main. Now the main force they have will get one, but still the main forces have gotten through. Yeoman, he's got to find a timing to try to help peek and clear the site. You find Freeing, he lands a nice shot with the DRX again, and Freeing gets 2 on the site, only 1 member left alive. Munchkin Munchkin 30 seconds. We're Munchkin versus 1v2. Is where will the final 2 DRX players show up? Backstab on our two. So now thinking about it. Backstab expect early on for a main or maybe even Heaven. Then tries to reposition. He's thinking that they might be going through spawn. Well, yeah, because that's where the guns were dropped, and DRX purposely gives up on a weapon for Freeing to go all the way around, try to catch Munchkin off guard. Now Munchkin, what's the choice here? Should start to hear that Munchkin Heaven clear Heaven position on window. The Zowie are gonna come by time. Eyes trained onto Heaven. Free gets fouled. That's a clean headshot. 3 kills for Munchkin. A pop flash. Hyunmin, has he dodged it? He's just gonna stick the app, but Munchkin wise to it. Gets the 4K and the clutch. DRX pistol round welcome to Gold, Mr. Unknown, bro. Thank you for the membership. Thank you. That was a round that should have been a lot cleaner for Gen.G, considering that. Thank you, bro. Thank you for supporting the channel. Thank you, man. Behind them, inside of B lane, Spammy. Raise the power. Come on. But Freeing lands some nice shots at me. Power from the Gen.G IGL. And finally, goes for a timeout from DRX. They're just not because you already had 9 at the first half. You only got that one that you're supposed to win on paper. Now just at 10-7 on the scoreboard. Trying to really look for those rounds. They start things off incredibly well. Now starting to how fast and how aggressive Gen.G can be. See what the discussion is here. Gen.G coach is looking Munchkin texture on nodding from Foxy 9. Trying to log back in. Karon starts things off for the team. Now Munchkin. Pocket DRX their opponents as they often do towards the end of each map. Gen.G every players clutch players. Meteorum Glacky the main at 20 kills and 9 deaths, by the way. It's an incredible performance so far. Earlier on, Bane was feeling a lot of that pressure around A main, so this time playing up Heaven instead. Alongside Flash fake drone. It is Zowie, thank you for the 100 money.
Yeah, so A side, it was really just about holding that back side. We saw that ഇന്നലെ അസെൻഡന്റ് ഒക്കെ വന്ന അണ്ണ സിൽവർ ലോബിയിൽ അസെൻഡന്റ് ഒക്കെ സിൽവർ ലോബിയിലാ ഞാനും ഇന്നലെ കളിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ പോൾ ഇടുക അണ്ണ ഇടാ ഇപ്പൊ പോളിടാ പോള് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ So we'll see if that's part of the Esports ആദ്യത്തെയാണ് ഇത് എൻഡ് പോൾ He's got to make the call. He's trying to get the first kill, but he loses out to Texture. Salvo's in, but Texture already threw a nice flash as well to make sure to keep Texture alive. And Free Armageddon uses it to push them out into the danger zone, and he's trying to them to come closer, waiting in the smoke, delays it. Now everybody from DRX has arrived. Mako sets up a star, and that's the timing for Free to go out. It's a 1-for-1 trade, but Yo Man good for 2. Texture now still holding onto the Raptors, and suddenly it's just Bane alone. Texture's chasing. And one more, but I think the round long gone. Pretty much so. Despite the utility from the Teo. I mean, the idea was there, right, to really close him out of position and then go into the some of the DRX players being able to sending in a 0 point that actually collected onto several players, which then denied them, you know, a little bit more utility as they went in for the fight. So Gen.G were just able to work off of fundamentals and angles being held. So that's what gave them the advantage, just being able to gun them down as they tried to work off of Armageddon. Unfortunate for DRX. Yeah, I mean, that's suppression as well, delaying so much. Yeah, the Hunter's Fury too. There could have been some more combos maybe. But it just doesn't happen in time. Set up at those close angles. You can see a lot of those like one-on-one. Yoman ഒക്കെ ന്യൂ ആണല്ലോ ആരെന്ന് ഒക്കെ പോയി ജെൻജിയിൽ നിന്ന് യോമാൻ ഒക്കെ ന്യൂ ആണല്ലോ ജെൻജിയിൽ പോയത് മീറ്റിയർ ലാക്കിയെ അവ രണ്ടുപേരാണ് പോയത് ആ മീറ്റിയർ ഭയങ്കര OP പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ലാക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് 1-2 ക്ലച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് കളയായിരുന്നു DRX any information on that side of the map. 10-8. So Gen.G just saying, okay, you don't have information on main. You know, we've already pushed you back. We don't see any util. Where else can you push out from? They're watching for a push out from watching for a push out from mid. And mid does get spotted. Lets him know that he has a Vandal in hand. Just creating a little bit of that pressure, showing him more in their game plans as well. Still though, that Marshall a little bit pesky from Mako. Mako was spotted, just trying to make it look like he might have cross. And good for it, trying to hold on, but Mako's already mid as Freeing and Yummy come to the rescue. 2v4 കളി മാറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റും ജെൻജി എവിടെയെങ്കിലും തള്ളി ഒരു കില്ല് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ ഈ മൗസ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ മറന്നുപോയി അയ്യോ പോയി And here comes Nzxt. He wants to get ahead of it, but he's been tagged and taken down. Fragment does not get launched. Yo Man cannot plant. Yo Man DRX will recover up to 11. DRX. I mean, talk about a swing round for economy. Null command just expired as that Hunter's Fury tagged onwards Munchkin as well. So 11-8 with a score like this, DRX just set themselves up for success. Just being able to keep themselves control around mid and vents. They set everything up. I mean, it was so intentional to have Mako up top mid and also the other sheriffs up to Well, Gen.G, they tried to lay a trap and it doesn't quite work out, but this time Bladestorm for Texture. Again, as we saw DRX use as well, you got the blades. You always got to watch out for the wraparound onto A site. And so you look at flashbacks position. എന്താ ജെൻജിയുടെ മാച്ച് ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി കിടക്കണത് ഒരു ചിയറി ചുമ്മാ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം but he gets tagged right as he tries to wrap around and escape. 3 members tagged again from DRX. So much information. It's the neural theft just showing everybody's position. The spike cannot be planted safely. Stays on for 2 headshots and Mako will wrap things up for Menatarms.
info and kills galore for DRX. Everything all set up for it. I mean, just like you mentioned, already intentional with the positioning from flashback all towards the back of the side. But I think one of the key pieces of utility as well was the Teo salvos. Texture went so far in, his teammates were stalled behind because of those missiles landing through at their feet. They couldn't follow in along with him. Had they have done that, I think the round would have been different, but unfortunate for them. And also the Neural got the long side of the drone scan as well. That was a free kill for freeing as he tagged down a player behind the boxes. Next round coming through now. What could be the last, a Gen.G half buy, looking to break through the A side again. DRX panni eriyanaade. He's been tagged again, and we just saw what DRX can do with those tags. Oh, avane kettiittu aatichu texture na veendum. Flashback succeeds in his mission. Texture nandirna kambiyellam texture kodukanundu. Idokke ഞാനാണ് പണ്ടിടണ ഈ ആകാശ കമ്പിയൊക്കെ. അപ്പോഴൊക്കെ ലൈവിൽ ഒന്ന് ഓരോരുത്തന്മാർ പറയുന്നത് എന്തൊരു കമ്പിയാ ഇടണേ എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ടീം ഇടുമ്പോഴത്തേ അയ്യോ വിഷയം കമ്പി. Drone avoided. They have those rifles, so still a little bit lethal. But look at how mid is being marked down. He's going to spot out any potential rotations. Finds Foxy9 and calls it out. Foxy9 wide swing on the Guardian. Yeah, the OG DRX rookie answers right back. Takes down Youngman. That means DRX now lacking information. Has to group up somewhere. And on the map, it's going to be mid. Gen.G tries to read into this, says we're going to stack with numbers towards that A site. Start to push through. Bane, he's been spotted, he's been tagged. DRX ചെയ്യുന്നു അമിത്തെ വിഷയം കളി. Managed to do so, but ooh, Foxy9 presses the issue. Aliya smoke തുപ്പിയ smoke. Taking down the spike planter. Munchkin collects and tries to get into a safer spot. Mako working alongside freeing Mark. Oh, panni. But Yeoman right underneath freeing. Mako varundu. Mako anna asana ossidavane oss. Yeoman gets into a closer range. Mako still looking for some possible angles, but right underneath once again drags him down to the ground. 9-12. 3 chances left for DRX to close things out here on their map pick of Abyss. As everybody continues to rack up quite a few more kills, but man, these trips just every couple rounds. Flashback sets up that little jump rope trampoline, and Texture cannot get into the site. അമിത് നീ ഏത് ടീമാണ് സപ്പോർട്ട്? Gen.G ആയിരിക്കും. DRX നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് കളി കാണുന്നുണ്ടല്ലേ. നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊള്ളില്ലാത്തത്. I mean, so far their solution, so far the successful rounds have been the ones on towards A, and right now aggressively in. ഞാനും കയറി ചാടിച്ചാൻ പോകുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർത്തോളാം, നീയൊക്കെ ബാക്കി ഇരിക്കാൻ. പോക ജെറ്റ് ഇട്ടോളാം, എന്നിട്ട് ഞാൻ കയറി അടിക്കാന്ന്. Getting a little bit of revenge compared to the very beginning of this map. Meanwhile, Gen.G trying to set up for a little working on B side as well. Like you mentioned, they haven't quite explored that too much into the second half. See if that pressure can maybe draw out a lot of forces. Nalkamand appa overi orb itra jeevan kodu thirukenda karyam enthirana illallo. Drone picked up though. Nalkamand ini vena rendu orb oru kill oru orb. Just holding outside. Smoke fail alle odai. Yeah, so door break just making it sound like you are looking to focus on to mid. See if that draws them back into that A site. Waiting to launch that recon in case there's a hit. Because now the DRX is feeling the pressure. They're saying, okay, well, they have to start showing their hand a little bit. Stealth drone to see if this is a fake or not. Gets sight of 2 right at the end, actually pings them both. So that's actually going to work out. But Gen.G says, let's use this against them. Now they know that there were 2 people here. So that's going to keep them tied up on the A site, and they quickly rotate for a B hit. Where they can overwhelm with numbers against the 2 players from DRX just trying to hold off the side as much as possible. Thankfully, Flashback has all his utility on the B side, but right now it's being dealt with. Cages up, and Flashback tries to work around it, but Texture gets ahead of it, takes down Mako. Flashback in for the trade, and then repositions around the Texture അടിക്കാനാണ്. Kind of tagged there by the അയ്യോ ട്രിപ്പർ കെട്ടി. Flashback will get that kill. Now a 3v3. Foxy9, you Aliya are stunned. He can win the fight. Freeing using Teo's util to the max. എൻ്റെ അമ്മോ തെയോന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പണി അവനെ. Coming through, forcing them to come to fight. Oh, trade. Man, he needed to hit both, but it's just too far of a high-low. And DRX will close out map 1. Their pick of Abyss at 13-9. നമ്മളുണ്ട് കട്ടക്ക്. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കളി വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ മതി. ഈ ഒരു വാച്ചിങ് എന്റെ ഉള്ള കളി വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെ ആ കളി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട, ഉള്ളതൊക്കെ കേട്ടോ. Munchkin completely trapped and stunned and dinged up, couldn't do anything against it.
Although Gen.G fought incredibly hard in the second half to bring the score up to കൊണ്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടി കൊണ്ടുപോയി പണ്ണി എറിഞ്ഞടേ somebody predicted this here ഈ സ്കോർ ആരോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അണ്ണാ കളി തുടങ്ങാൻ മുന്നേ ഞാൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത സ്കോർ തന്നെയാണ് ഗെക്കോ വിഷയം നല്ലൊരു തുടക്കമായിരുന്നു ജെൻജിയുടെ പക്ഷേ മിന്നണ്ണ സുഖമാണോ വിലൻ ഗെയിമിംഗ് ഡേ സുഖമാണ് നിന്നെയല്ലേ കാണാത്ത സുഖമാണ് എനിക്ക് ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സേ അപ്പൊ എങ്ങനെ പവർ കൊടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി അടുത്ത മാച്ച് നോക്കാം ഹേഡീസ് അടുത്ത മാച്ചിൽ കൊടുക്കുക ഇനി DRX പിടിച്ചാലേ ഇനി വോട്ടൊക്കെ മാറ്റി കുത്തേണ്ടി വരും അടുത്ത മാപ്പ് പിടിക്കുമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് മാപ്പ് ജയിക്കും ജെൻജി എന്നാ ജെൻജി ലാക്കിയ വരെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മീറ്റിയർ ഇനി 2 മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നോക്കാം പണ്ണിയടി എന്നാലും ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സേ ഞാൻ ഈ കളി കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അടുത്ത മാപ്പും ജെൻജി തോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ DRXന്റെ കോർഡിനേഷൻ അത്ര കിടിലുമായിരുന്നു നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലല്ലോ അവർ ആ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടിൽ വരെ അവരെ കോർഡിനേഷൻ കാണുമായിരുന്നു അടുത്ത മാപ്പ് വലിയ ചാൻസ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല മെനി ബ്രോ ഇന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് വരില്ലേ നൈറ്റ് 9:30-10 മണിക്കുള്ള ലൈവിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും 2:30-3:30 ഇവൻ്റെ മറ്റേ സെന്റിനൽ വാച്ച് പാർട്ടി വരും സെന്റിനലോട് മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി എന്തായാലും വരും കഴിഞ്ഞ ആക്ട് 100 hours ആയിരുന്നു സൈഫർ കളിച്ചത് ആൻഡ് വെൻ ടു അസെൻഡന്റ് സൈഫർ വിഷയമാണ് ഇതപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ലൈവ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി കണ്ട് നോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ദ ഫക്ക് യൂട്യൂബ് ഗോജോ അത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയില്ല ഒരു DRX യുദ്ധം പോലെ ആയിരുന്നു ഇതല്ല ശരിക്കുള്ള ജെൻജി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ കണ്ടെടുത്തോളം Honestly, I think you can highlight a lot of different players on this DRX. അണ്ണാ മൈൻഡ് ചെയ്യൂ എന്തിനാണ് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ അനിൽകുമാർ ഹായടാ ജെൻജിയെ പണ്ണിയല്ലേ നമുക്ക് വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ജെൻജി തോറ്റല്ലോ കൂന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ജെൻജി അല്ലെന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജെൻജിന്ന് മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് എന്താ വൈപ്പറെ ജെൻജിയൊക്കെ തോറ്റല്ലോ പറയാം വൈപ്പറ ജെൻജി തൂറി തോറ്റ് കരയാണ് മീറ്റിയറും ആയിരുന്നാ നിങ്ങൾ ജെൻജി ടെക്സ്ചറും മഞ്ചിനും മറ്റേ ഇവനും ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും മാറാന്നും പറ്റില്ല ടീമൊന്നും മാറാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം ജെൻജിയാണ് എന്തായാലും തോറ്റു കൂ എന്തൊരു സമാധാനം മനസ്സിനൊരു ശാന്തി കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ജെൻജി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാച്ചും ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ബാക്കി കമ്പാക്ക് അടിച്ച് തന്നെ ആനന്ദേ നോക്കാം മാലു ഉറക്ക ഒരു കാപ്പി ഇട്ട് തരുമോ ദുരന്തോടെ ചായ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടാ പഞ്ചാരയും ഒരു സന്തോഷം സത്യം വലിയൊരു സന്തോഷം വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കരയിപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ടീമായിരുന്നു ജെൻജി അങ്ങനെ ഇപ്പം മാറി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ അവർ തോറ്റ് അപ്പോൾ വിളിച്ച് കളിയാക്കി കൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് എടാ ഇത്തിരി കാപ്പിപ്പൊടി എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് താ കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി കാപ്പി തരുമോ ഉറക്കം വരണ എന്തിന് എവിടെയെങ്കിലും പോവാം എവിടെ പോണം ഇതെപ്പോ കഴിയുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു 6-7 മണി 6:30 ആവും എന്ത് ഇത് രണ്ടും കേട്ടോ അവൻ ചെയ്ത് ഈ മാപ്പിൽ ഹനുമായി
ഇവിടെ ഒരു കോഫി ഇട്ടുക. Look at this hold from DRX. You've got the trip to catch the updraft dash jet. You've got Flashback playing inside of his cages. He pops the cage. As soon as the dart scans, he gets a free kill on that player scan through. And MVP goes to Bane, not only for some very solid sober work with the darts on defense, but obviously the multi-frags inside of the pack for DRX on the attacking side was just so solid. And he's not really the player that we talk about as much or we expect to pop off. But if this man can have more games like this, especially on a info win-it role or a role where you're not necessarily meant to frag as hard, it adds so much more ceiling to this DRX roster. Absolutely, and DRX has talked about it. Bane is the ആരും ഇല്ലേടേ. അണ്ണ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയി ആശി. ഇപ്പൊ കുറച്ച് സന്തോഷം കേട്ടോ. കളി തോറ്റെങ്കിലും വൈപ്പറിന്റെ മനസ്സൊന്ന് കുത്തി നോയിച്ചപ്പോ ഒരു സന്തോഷം. ഗൈസ്, ഇനി നമ്മള് വൈപ്പറിന് ഒരിക്കലും ടീം മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇനി പലതും പറയും, പല ടീമിലും ചെന്ന് പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം നിങ്ങൾ ജെഞ്ചി അല്ലേ എന്ന് പറയണം, മനസ്സിലായി? നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇനി ജീവിതത്തിൽ ടീം മാറാൻ അനുവദിക്കരുത്. എങ്ങനെ മൂഞ്ചി ജെഞ്ചി മൂഞ്ചി കേട്ടാ. ജെഞ്ചി ഇനി ഈ ടീം വെച്ച് പഴയ ഫോമിൽ വരുമോ സംശയമാണ്. Yeah, I belong here is what he's saying, and I'm liking it. This is what we were talking about when we were sort of talking about this Gen.G DRX prediction. Gen.G, they're really well experienced, especially after their run last year. Their incredible run last year. But DRX, they have, there's a mix of old and new, but mostly fresh, when it comes to വൈപ്പർ. രണ്ടുപേർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. കൊള്ളാം. 400 പേരുണ്ട്. രണ്ടുപേരെങ്കിലും പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ്. രണ്ടുപേരുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ പിള്ളേര്. ഒരു സ്നേഹമുള്ളവരെ കൊണ്ട്. That Gen.G had, at least in the beginning, looked good. Yeah, so I don't think it was necessarily bad. I feel like as soon as DRX kind of പെനറ്റിക്കിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി വരുമെന്നാ. ഇന്നലെ എന്താണല്ലോ പെനറ്റിക്കിൽ ഇനിയെന്ന്. എടേ വിഷ്ണു, ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നിന്റെ കാര്യം. നീ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ. ഡോട്ട് കളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേര് ജിത്തിൻ ബ്രോയും നീയും ഡോട്ട് കളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ വരണില്ലല്ലോ എന്ന്. എവിടെ നീ? ഡോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു തുടങ്ങി. കോപ്പറേറ്റ് കിട്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. സെലാർസെ വേറെ ചെയ്യാനില്ല. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് എവിടെ പോയി? മുഹമ്മദ് സി കെ ബ്രോ കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ചു. അത് ഞാൻ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരും. അത് ഒരു 1-2 കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ളു. റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വരി. കൊച്ചു കൊള്ളാമല്ലോ, ക്രഷ് ആയെന്ന്. കൊച്ചു കൊള്ളാം. മെന്നി ബ്രോ പെണ്ണിനെ നോക്കിയിരിക്കല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ആണിനെ നോക്കിയിരിക്കാടാ. ഞാൻ ശരിക്കും റെഡ് ബുള്ളാണ് നോക്കിയത്. പൊതിയാണ് റെഡ് ബുൾ കുടിക്കാൻ. പെനാറ്റിക്കിന്റെ മാച്ച് 10:30 ഉണ്ടാ. അത് ഞാൻ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയതാണ്. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നേരത്തെ ഉറങ്ങിന്ന. ക്ലാസ് ഉള്ളോണ്ട് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് നേരത്തെ ഉറങ്ങിയെന്ന്. ഇന്നത്തെ ലൈവ് മെന്നിയുടെ സിൽവർ കളിയാണ്. എന്നെ സിൽവർ ലോബിലിട്ട് കെട്ടിയിട്ടടി എന്നെ. കൊച്ചായിരിക്കും, അമ്മച്ചായിരിക്കും. I'm expecting freeing to pick that up. 5 maps in a row? I don't see why not. 5 maps in a row? If you're freeing, would you? അതെ റെഡ് തന്നെ. ഞാൻ റെഡ് ബുള്ളാ നോക്കിയത്. സെയിം പിഞ്ച്. സത്യം. If it ain't broke, don't fix it. Okay. That is also the Korean way. The tail's working for him. I want to see him stay on it. Don't mix it up now. Well, Gen.G is definitely one of those teams who has that mentality. If it's not broke, don't fix it, and they like to fight. ക്ലാസ് ഉണ്ടേ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ ഒന്ന്. Wow, Vishnu. Going into bind, they also show that they're just a team that has incredible stamina. We saw against RRQ, losing that first map doesn't really mean anything. If you hear the war cry from either Texture or now Karan, something's up, and they are feeling it. Even in that game where they're getting absolutely slammed on their defense, they were very hard to put away. Night Sen versus Loud watch partyക്ക് വരാൻ കുറച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ. പോയിട്ടോടാ ചെയ്യിട്ടോ. അതെന്തായാലും മിസ് ചെയ്യില്ല. സെന്നിലുള്ള മാച്ച് ഞാൻ രാത്രി വരും. വേഗം തിരിച്ച് ഡോട്ട റീവാച്ച് ചെയ്യണം. കളി തുടങ്ങി. ഇതിന് മൂന്നാമത്തെ മാപ്പിലോട്ട് പോവോ? ഞാൻ എന്തായാലും വോട്ട് ഇടാം. നീയൊക്കെ ഇനി വോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തണമാരെടാ. സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ. അഭിജിത്ത് ബ്രോ, യു ആർ അമേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്ക് യു അഭിജിത്ത് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മാപ്പ് ബൈൻഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പിക്കും ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 1 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ. അല്ല ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഇവരെ പിക്ക്. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഡ്യുവലിസ്റ്റ് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ 2 കൺട്രോളർ. രണ്ട് സെയിം അല്ലേ? സത്യം 2 സെയിം ആണ്. ആര് വിളിക്കുന്നേ? ഒരു മിനിറ്റ്. Morgan, you can't translate that sound fast enough? Come on. I thought we were all ready to go here on the analyst desk. But the comps, the desk touched upon it. Big changes coming in here for DRX. Now they play Tejo on all 5 maps that they've showed so far, and Kickoff, the only ones remaining, are Haven and Split. So quite frankly, just for my own selfishness, I would love for this to go to Haven to see if DRX is going to play Tejo on that map as well. Guys, പുതിയ മദർബോർഡും പ്രോസസറും റാമും വന്നെന്ന് വിളിച്ചറിഞ്ഞ ഗീക്ക് ബോക്സിൽ നിന്ന്. Thank you Abhijit bro, thank you for the 400 super sticker. Yeah, I mean, that's just an easy pick there. And then the stealth drone, and then the delay with the salvos, already full util value from the Tejo. So fast and delayed completely. Gen.G now, 4 players remaining. Trying to Gen.G work around it. Ori. They've lost their intel agent. Yeah, Munchkin just trying to... യോമന്നെ പണ്ണി. പട്ടി എവിടെയാണ് പാവം ഫ്രണ്ടിൽ കയറിയ? With that smoke poking into the site just a bit. Here comes another fragment. There's a lot of delay util, right? Lots of mollies on the side of DRX, especially if you count those salvos on top, which are going to come back in just a few seconds. For now, though, just looking to delay with the fragment. Well, not quite. The 0 point's going to tag him, but here comes the fragment. Now they know some members have already come through, but Mako just holding true. There's Bane on the other side as well, just covering for that double up texture, trying to push through. Karon with a high-low. Pain shows to push through. അളിയ അവനെ നേടിയിട്ട് പണ്ണി അളിയ കാരൻ. ടെക്സ്ചർ ഹനുമാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. ഹനുമാൻ വലിയ ചെയ്യോ? ഹനുമാനെ അയ്യോ ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. ടെക്സ്ചർ പിടിക്കും. ഇൻ ടെക്സ്ചർ we trust. പണ്ണി എറിഞ്ഞ്. Now notice both locations, but he has been pinned down, and 2 youngsters of DRX will take down the veteran of Gen.G. 3:30. 1-0. അയ്യപ്പോ എന്നാ ഈ സപ്പോർട്ട് ഫോർ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ. ഈ സപ്പോർട്ട് ഫോർ കണ്ണൻ ചേട്ടൻ 3 മാപ്പ് കളിക്കും. Gen.G വിൻ ചെയ്യും. ടെക്സ്ചറിനെ കെട്ടിയിട്ട് നക്കി എറിഞ്ഞ്. എന്നാ തുടക്കം കാണുമ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു? മൂഞ്ചിന്നാ തോന്നണേ. പോളടാ നിങ്ങൾ തോന്നണ പോട്ടി. If anything, we can throw in a bit of util to kind of force them to disperse, and they managed to do a little bit of damage as Gen.G pushes in, but Texture was very lovely with how he threw those paint shells towards the back side, especially with the blast from DRX Bay as well. അവന്മാരങ്ങ് ഇതായിട്ടാ വയലന്റ് അവന്മാരങ്ങ്. But the other thing is, of course, that meant Shower's control was fully in DRX, so Gen.G, obviously on the pistol, sure, you go with what you have, but that's something they'll have to keep note of, that if you try to all in a little bit too early, DRX will start to move very quickly to isolate parts of the map. That's exactly what they can do, given their composition. So much util, just denying quite bits of space here and there. So many mollies. But right now, some warning shots in towards Hookah, and Gen.G kind of hangs back a little. Mako just going to go for a little peek. Doesn't want to give up a free weapon. Not going to take that duel at long range. സെന്ററിലെ മാച്ച് രാത്രി 3:30 അമേരിക്കയുടെ ടൈം 3:06 കേട്ടോ. അതെപ്പോഴും ഓർത്തോണേ. അമേരിക്കയുടെ ടൈം 3:06. Then you've got delay with the smokes. Then you've got mollies. The salvo comes back. You've got paint shells. I mean, it's just so much. And imagine, Hyunmin gets the operator. ഇവ എന്തൊരു കമന്റർ പറയണത്? ഭയങ്കര അജിറ്റേറ്റഡ്. ഒന്നും നടക്കണില്ല കളിയില്ല. പക്ഷെ അവൻ പറയണ കേൾക്കുമ്പോ എന്തോ മറ്റേ ആടി നടക്കണമല്ലോ ഉണ്ടാവും പറയണ കേൾക്കുമ്പോ. Gen.G win for കണ്ണൻ ചേട്ടാ. അങ്ങനെ ടീം മാറിയെന്നാണ് പറയണത്. അഭിജിത്ത് താങ്ക് യു ഫോർ 200. താങ്ക് യു ഫോർ 200. താങ്ക് യു അഭിജിത്ത് സ്നാദ്. എടാ യോമാൻ പൊണ്ണി. വെൽക്കം ടു Gen.G. നാളെ കളി അടിച്ചു പോയി. ആടെ മൂഞ്ചി. വെൽക്കം ടു Gen.G. ന്ന് യോമാൻ 3 വരെ ഷെറിഫ് വെച്ച് വന്ന വെൽക്കം ടു Gen.G. ന്ന് ചെറുക്കം വിഷയായ കളി മാറി മോനെ. Yeah, I mean, now with the spike taking down DRX, you got to start to consider. I mean, do we just cut our losses here? There comes a molly from Gen.G side as well. So much room to clear. Trying to out more mollies on the side of Gen.G as well. It's just molly battle after molly battle. I mean, we might as well just be playing battleships here, and it's going to be Mako freeing gets one, but that will be it.
And that's going to be Foxy9 with 2 on the board. Will give you that kind of battleships-esque duel with like so many mollies, or even the snake fight that I think Munchkin had as well. But this round wasn't just YouTube notification Yeoman just sneaking through the smokes, getting the first initial pick, and then the subsequent 2 flicks. Yeah, I mean, the 3. You know, I think what they practiced was Yeoman's battle cry. He was so passive and so quiet last week. They're like, no, you got to get that confidence up. Maybe that's what Perry's in for. Perry's just taking each person into the booth. Oh, whoa, Texture. Okay, getting an opening kill. Long range against Mako. That is a huge piece of DRX taken down, especially on an eco. Yeah, that's through the smoke as well. I mean, denying potential alt orbs, but now just giving them, you know, bits of advantages as DRX comes back in for more info. Spots out freeing. Expects the push out, Munchkin, but not quite on to 2. Flashback lands the kill. Even if he does pick it up, just a Marshall. So Gen.G decides, all right, let's force numbers. Already in showers, we should have the fast into the site while the rest of the team comes back in for additional support. Keeping our eyes on the trying to set up a bit of a flank. Don't think it's going to come. Unfortunately, freeing goes down. And there's the molly to prevent anyone from pushing even flashback ഒരു 4 വരെ ഒന്ന് കളി ചെയ്യിപ്പിക്കോ ഗയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം അദ്വൈത് എന്ത് തോന്നണം മോനെ ഞാൻ നൈറ്റ് ലൈവ് വരുമോ എടാ കൗശിക് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി 10:30ക്ക് 9:30ക്കുള്ള ലൈവ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പക്ഷേ ഇന്ന് സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് ലൈവ് വരും 3:30ക്ക് സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് വരും lands a headshot. Now down to 28 HP. The round should be in favor of Gen.G, but the question is Yeoman, can he finish that Nightfall? 1 point away. He wants it, but he doesn't want to go too early and get Don't wait for it. Okay, flashback saying, you know what? No, you're not getting the old point either. We're just going to call this a stalemate. Foxy9, meanwhile, tried to see if he could get a pinch around, but everyone on Gen.G says, let's keep our weapons. So nonetheless, still a successful next round. Previous one. Live unavailable. Copyright swags. I mean, they lost a couple of players here and there. It got a little bit dicey at some point because of Munchkin falling across on the other part of the map, but not too much loss, right? Just Marshall so Gen.G will be feeling. Get him! Texture just adding a little bit of spice and humor to this match, leading 2-1. Yeoman now. Nightfall, but right now it's just going to be passive waiting from Gen.G. Well, DRX tries to peeks down, be short. With the salvos. Nothing found though, so it at least forces out the dizzy reclear, but that's also another ability that quickly comes back on. Viper's wall I think if they start to read into this, they'll be happy to constantly trade for that, because as long as you don't engage in the fight with the salvos, you can always reclear with that dizzy, which will come back way quicker. It's going to draw out the toxin. Toxin for toxin now being drained down, but Gen.G trying to get ahead of it with speed. The boombot not quite going in. Foxy9 gets a kill on the other side. Texture clears out lamps, and that should be the sight in favor of Gen.G. Wingman going forward to plant the spike. Mako trying to spray them down, but the spike has already been completed. He's so low, and he will have to hide away. Paint shells to draw him out. Mako nowhere to go. Stuck here on the bench. Gen.G വിഷയടേ ഞാൻ കരുതി എന്റെ നെറ്റ് പോയതാണ് നല്ല അല്ല അർജുൻ ബ്രോ ഹലോ ഓഫീസിലെ നൈറ്റ് ലൈവ് വരാം NGJ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു രാത്രി കാണാം ഇന്ന് ഞാൻ 9:30 ലൈവ് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ 3:30 വരും ഇന്ന് സെന്റിനലിലെ മാച്ച് ഉണ്ട് ആരും മിസ്സാവില്ല കേട്ടോ എല്ലാരും വരണം സെന്റിനലിലെ മാച്ച് Foxy9 kind of fishing for info just at 10 HP. Seeing if there's anyone left. Texture wanted to go out. A little bit of an extra hunt, but he will get taken down. Gen.G keeping 4 weapons one day alive. please play GTA 5 RP with old TVM any vibe. നോക്കട്ടെ ബ്രോ നോക്കട്ടെ സെറ്റ് ആക്കാം പിത്തൽ ജിയുടെ Gen.G let's go ബെന്നി ബ്രോ അർജുനെ ഹലോ ഹലോ ഇന്ന് കസ്റ്റം കളിയാണോ കസ്റ്റം കളി നോക്കട്ടെ വലിയ പാടില്ല നമ്മളെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ
what kind of setup DRX has, then they're able to go into those executes, right? The dizzy up in the air, texture to get in that space, and get close enough to really break across sight. കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ കസ്റ്റം കളിച്ചിട്ട് ഇനി കസ്റ്റം കളിയണ്ണ കളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ മതിൽ എവിടെ ഇട്ടാവേ to showcase their info util first and then push them back for extra delay. I love the idea of trying to just refresh the cooldowns as soon as possible, but so far Gen.G has avoided getting trapped into that bait every one of these rounds. Shambu hada what DRX are doing right now, freeing, holding on to his salvos, not really spending them just yet. Gen.G though also playing the patient game. Now for movements across the other sides. Marco continuing to jiggle. DRX looking for info. Yeah, DRX doesn't have too much, but they do have control of showers, and that's going to be enough for them to feel a little bit safe. The stealth drone, not going to find as much information as you need, but flashback. It's a nice raid with the moving as well. Just catches sight of Foxy9's ankles. Freeing now, waiting for the counter push. They know how Gen.G operates. No reason to overreact. Bane spots him, and the salvos on top of the fragment. A little bit of overkill, but they'll just keep that delay. And still watching. Why? Because they've got that delay over with the stun as well, just to deny as much as possible. They don't want to let Munchkin pick up the alt orb too. കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് പണ്ണണോലുണ്ട് കാണാപ്പടി പണ്ണ് ഇത് മഞ്ച്കിന്റെ ഏസ് ആണ് അതെ പണ്ണി ഇറങ്ങി ബ്രോ വിൻഡോസ് 11 അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രോ ഞാൻ വിൻഡോസ് 10 യൂസ് ചെയ്യണം അറിയില്ല സാംസങ് ഒഡീസി G6 മോണിറ്റർ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വലിയ പിടിയില്ല ഈ ഒഡീസി എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ മോണിറ്റർ ഇല്ലേ അതിൽ ഏതാണ് And because of that, they're able to take a lot of these headshots, a lot of these duels. Shot not even quite. You know, they're working through like really tight angles. Vallata shot in the final moments as well. You can see how Freeing positions himself, how he's not really going far. Adu endru shot ra Freeing adichadu inde ammo. So that's something to keep our eyes on. Freeing കുറച്ച് വിഷയമാണ് കേട്ടാ മൂന്നാം തവണയാണ് അവിടെ വൺ ടാപ്പ് അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നേരത്തെ അവനെ പണി ഫേഡിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊന്ന് DRXനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവോ എന്നാലേ ജെൻജി ജയിക്കൂ all the way into fountains, but not getting any tags. There's the Thrash, but it's going to be an instant 0 point. Thrash not tagged though, so he will be able to continue on all the way through lamps. Keeps Shummin at bay. There's the paint shells. Texture's gets the kill onto the opponent race. Texture pixel shot is the spike now being rotated. Too much opposition, Gen.G says. And they want to slow things down. Texture now going to be the lurk. Hello? He's comfortable for it too, has the showstopper, and is working alongside Foxy9, then goes through the teleporter, then able to collapse and collect in towards the B side with that showstopper. Dizzy out, looking for the next play, but Free is ahead of it! Into his gunner, he sprays them down! The third kill, Mako to collect on the last! Gen.G, they've gone all down into the ground! What a hold, and that position, needs to be Lakia's back on Gen.G, but that position, the fact that he makes the choice to push out, he says, okay, showstopper, it's coming through that TP, then he hears the Dizzy, and Breeing says, well, there's no choice, and I have to make a call. He's able to shut down the pinch, and everything falls apart. Yeah, arms up for sure. You cheer for yourself on that one, because you saved it. I don't think he expected to get those kills, but why not? Now a pop flash to set up the operator. There it is. We were joking about it earlier, but now it's become a reality at round 7. കളി മാറി കേട്ടാ ജെൻജി പഴയതുപോലെ ഒന്നും അല്ല അയ്യോ 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 ടെക്സ്ചർ ചത്തറ You are leveling up on this Teo map by map. Freeing one vision. Then the op kill outside of showers, just completely denying full map control. Completely. അവന്റെ മൈക്കിലെ മറ്റേ ഇതില്ല കേട്ടാ. Then the drone, the spot out. Completely എന്നൊരു plausible ആണ്. Exactly where Gen.G are coming from. The fragment right outside of garden. The spike dropped because Mako picked up the kill. And you have no choice but to back off. Yeah, but still 55 seconds. Yeoman and Karen not quite sure what you can do. ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ സേവ് സ്ലോ ഓർബ് ഇട്ട് ഇരുന്ന് ഡിഫ് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ അതിന്റെ മുകളിൽ സ്ലോ ഓർബിറ്റ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അണ്ണാ ഫ്രീയിങ്ങിന് പ്രാന്താണ് സത്യം
The big question is Gen.G, can they figure out a way, a timing, Ali, where they can push back DRX on each side of the map one by one? But they just try to start to spearhead on one side. I mean, DRX again, there's that op and showers. You've got Flashback watching short with that poison orb, and then you still have that target screen, still so much delay, so nobody has to move. Even if someone like Fox9 is creeping in like you did on this round, nobody ever has to look elsewhere because they already know exactly what they've international scene fan though കളിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ വാൻഡൽ കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്തിനാണ് സീനെന്ന് DRX. I mean, you talked about Phantom എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് Phantom വെച്ച് അടിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ grenades, mollies. But on the other side though, Gen.G is sitting a little bit closer to ബോട്ട്സോയ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് ബോട്ട്സോയ നല്ലടാ DRX നല്ലോണം കളിക്കണം അത്ര തന്നെ അവന് പോവാൻ ഒരു ഇടവും ഇല്ലടാ അവിടെ വിഷം ഇവിടെ വിഷം ഇട്ട് വെച്ചാൽ അവൻ എവിടെ പോവാൻ അവൻ പെട്ടുപോയി But again, yeah, Mako holding that close angle. He already knows he has his back covered. Nobody's coming around the flank. Got people watching at different angles onto garden, see if anyone else peeks through. And Gen.G, a bit of an earlier timeout this time. Timeout വിളിച്ച് അടികൊണ്ട് തൂഫാനായി. Does have the nightfall. ലൈവ് ഉണ്ട്. Possible way of entry. I mean, if DRX are playing the same positions as before, right? If it ain't broke, don't fix it. If we're keeping on the op outside of bats, they might just be able to find a bit of a full send through a short. It's one of the possible ways. Hi Menny bro, രാഹുലേ ഹായടാ. Phantom ലോങ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വാൻഡൽ ആവുമ്പോൾ ടാപ്പ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വാൻഡലും ഫാന്തവും കളിച്ച് സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കളിക്കാനേ പറ്റാതെ രണ്ട് തോക്കാണ്. കുഴപ്പമില്ല മാർഷല് വകുപ്പുണ്ട്. Try to have someone else position. The op's not going to be on Pital ji Gen.G വിട്ടോ അങ്ങനെ വിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പം അടുത്ത ജയിക്കുന്ന ടീം പിടിച്ചിരിക്കും. Feel free to take it for the time being. We'll re-clear it afterwards. EDG ഇപ്പോഴും മുട്ടൻ ഫോമിലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് സെന്റിനൽ EDG ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിൽക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് ടെലിപ്പോർട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അണ്ണാ. അവൻ എന്തോ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി. Posting up your name, so now DRX knows. Again, it's the same situation, all right? It's not B. They're still positioning somewhere on A, guys, so just keep your crosshairs too. Whom do you support? We'll make sure that we notify you if we see anything. Texture tries to go ahead of things, but he doesn't check his back. We've talked about how this has become a popular strategy for so many people, and yet they still fall for it. Trying to make what he can out of the situation, but Bane now on for three. He's got no audio, but he's got pressure as he gets a fourth. Whom do you support? DRX മുട്ടാൻ കളി he got that kill against him. He had no audio. He had no audio. Just unbelievable with how Bane was able to make that play happen. It was exactly that. അവൻ കിളിയേ ഇല്ല ആകാശത്തുനിന്ന് കിളിയെ വണ്ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തല വെടിവെച്ചിട്ട് അവന്മാര് എല്ലാം തലയിലെ വെടിവെക്കൂ. Throwing down the fragment to continue to delay, but back towards Gen.G മൂഞ്ചി എന്നാ തോന്നണേ. വാൻഡൽ ആൻഡ് ഫാന്തം ജയിച്ച് സെറ്റായ അണ്ണൻ ഗോഡ്. ആവശ്യമില്ലേ ഓപ്പുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് രണ്ട് തോക്കൊള്ളനുണ്ടല്ലോ അത് മതി. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ വാൻഡൽ ഫാന്തം കളിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ഓപ്പ് ഫാന്തം ഞാൻ കളിക്കുന്ന ലെവലിൽ കളിക്കണം വളരെ കുറച്ച് പേര് ഉണ്ടാന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക്. നമ്മൾ ഇവിടത്തെ കാര്യമാണ് പറയണ കേട്ടാ. ഓ പണി. Gen.G തിരിച്ചു പിടിക്കുവോ? മറ്റേ അവിടെ പെടഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും നടുക്ക്. ഓ അവനെ മൂലത്തി വെടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാരൻ വീണ്ടും മൂലത്തി വെടിവെച്ചു വന്ന് എന്തോ വാശി പുറത്ത് മൂലത്തി വെടിയിക്കണല്ലോ. Flashback just has the snake bite to try to maybe flush someone out of position. നിങ്ങൾ ഓപ്പ് കളിക്കണ കണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു 5 HP ഓപ്പ് പേസ് എടുത്തു പോയുള്ളൂ ഞാൻ. ഓ ഋഷി വിഷയം. Oh boy, I mean I was getting scared, right? Once again we see everything like AORUS come through, a nice off shot from Youngmin as well. The showstopper bringing Munchkin down so very low. What a snipe out അത് എന്തൊരു ഷോട്ടാണ് അത്. And then the stagger still not giving up. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് Gen.G തിരിച്ച് പിടിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പേര് ചത്തിട്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ പണ്ണായിരിക്കില്ലേ അതിന് കറക്റ്റ് ആളെ കിട്ടണം കൈസ്, അതില്ലെങ്കിൽ രസമില്ല. ഞാൻ കളിക്കാന്നില്ലേ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് സെറ്റ് ആക്കി കളിക്കാം.
രണ്ട് കൈ നോക്കി പവർ കൊടുക്കുക. പിന്നെ എനിക്കേ പവറല്ലേ കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കാപ്പി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാം. അതുവരെ ജെഞ്ചി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മതിയായിരുന്നു. നല്ല പട്ടി പട്ടി പട്ടി. അതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റർ ജെഞ്ചിലാണ് കൊണ്ടത്. ഭയങ്കര ഉറക്കം വരണേ. So we're going to rotate. They have a read on Gen.G's playbook right now. If it's not an all-out rush, we're going to rotate early. Now they're pushing out of showers. They tell Hyunmin, no, go back. We already pushed out all the way to the entrance of showers and there's still nobody. So even if it's an A hit, we have an opportunity for a retake. Gen.G though, thankfully on their end, എന്താ ഒരു ടീമിനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തെ ഇക്കുറി TH അടിക്കണം. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് TH അടിക്കണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട്. നല്ലതാണ് അവര്. മാലച്ചേച്ചി കാപ്പി ഈക്വൽസ് മെന്നി ദ ഗോഡ്. അത് വരട്ടെ എന്റെ പവർ തിരിച്ചു വരും. അപ്പം ഇന്ന് ചായയോ കാപ്പിയോ ഒന്നും കുടിച്ചില്ല. അതാണ് ഈ ക്ഷീണം. And also the talk screen this time a little bit Texture wider. map ഇതുവരെ ഫോം ആയിട്ടില്ല. മിക്ക റൗണ്ടും സൈറ്റ് കയറാൻ മുന്നേ ചാവും. ഇത് ഓറ്റി പോകാൻ ഇനി ചാൻസ്. ഓയ്യോ ഹനുമാനെ പണ്ണിയനെ ഇപ്പം അവരിവിടെ കേറിയടാ. ഇത് എന്തിനൊക്കെ നടക്കണത്? കുറെ വിഷവും പുകയും ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല കണ്ടിട്ട്. തിരിച്ച് പിറ്റിട്ട് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചാ ഇല്ല. കൊന്നടാ അളിയാ. അയ്യോ wrapping around an ace short and now it's just Munchkin left as he falls to the short. DRX അളിയാ DRX ഭയങ്കര വിഷയോടെ. ഈ DRXന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് പഴയ ജെഞ്ചി ഓർമ്മ പറഞ്ഞു. These roadblocks ahead of Gen.G where they just can't quite break it through. And then once again, just flashback of working alongside Bane, right? The two sort of rookies, if you will. 24 hours stream ചെയ്യില്ലടാ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. Viper's pit, still getting the snappy flick onwards texture. Gen.G not able to find any headway whatsoever. Incredible. 24 hour നമ്മൾ ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഡൗൺ ആയി വല്ല കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പയ്യൻ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനാണ്. അങ്ങനെ ഇത് കളിക്കുകയില്ല 24 hour. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്യണ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ കുറേ പേര് അതുപോലെ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പം 1-2 പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കണ്ട്. നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സ് തന്നെ കുറച്ച് വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സ്ട്രീമേഴ്സൊക്കെ 24 hour ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഓവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. Yeah, and the smoke on top of it as well. I gotta mention, give credit to Mako to peek out there against the Thresh. It's a risk, but that way it just can't come back. And now Gen.G, they've got to turn tail. Flashback. He's got his eyes trained. DRX gaining information on the other side, but the most important thing is that operator. Hyunmin, can he hold on to Showers? Flashback. Can he make sure that he keeps his teammates safe? They're going to double up onto Showers. Texture gets one kill. The turnaround! Hyunmin, he's quick enough. The 1v1s eventually falls down to Foxy 9, but Bane has filled the site. Down to Foxy 9. And now, Gen.G, spike planted. 3v2 advantage. Orbital strike online for Karen, and he's still got that molly as well. അല്ലേ ഇത് എന്തിനാളിയാ ഇത്? ഹലോ അണ്ണാ സുഖമല്ലേ? റെജിൻ സുഖം. ഓ പണി പക്ഷെ ഫ്രീയിങ് ആണ് അളിയാ. ഇവ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടാ? Gets the half now at 21 HP and Munchkin with a nice swing out trying to keep things close. എന്റെ അളിയാ എടാ ഈ ഫ്രീയിങ് എന്ത് അടിയടെ അടിക്കണേ? അവന്റെ മൗസ് പാഡ് ഏതാണ്? എനിക്കത് വേണം. റേസ് പറന്ന് ഷവർ എത്തിയ ഓടെ അണ്ണാ പുഷ്പ 2 കണ്ടു ഇല്ലടേ? ആദ്യത്തെ ഒരു 40 മിനിറ്റ് തന്നെ 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ് കണ്ടത്. ഇനി ഒരു 8 ദിവസം എടുക്കുന്നത് കണ്ടു തീർക്കാൻ. ഞാൻ തീർക്കും എന്തായാലും. One of the more impactful pieces of utility whenever they are actually ready for this execute. DRX, they've got good crossfires, but the Dizzy's really been keeping them at bay if they don't have the full rotate. Now a fast push out with the Salmos. We saw this very early on in the half, but they will just turn tail. Ana Twitchil play ചെയ് ബിങ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ബിങ്സ് ട്വിച്ചിലല്ലല്ലോ സ്ട്രീം ചെയ്യണത്. DRX
They're trying to push them on Wings to YouTube that A തന്നെയാണ് സ്ട്രീം site. ചെയ്യണത്. But this time they say, okay, we're going to back off. We're going to make it look like we fast rotated. See if they ലൈവ് അല്ല ലൈവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ബാക്കിലോട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയാടേ. മറ്റേ ബഫറിംഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടാണ്. അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ടേക്കാണ്. Checking both angles. Once again, no way, they're trapped. They have to flood the site. The Armageddon's coming for them. There's the flash, and that's going to be bringing out Bane. A perfect combo as they are able to shut down the entry. അളിയ ഫ്രീയിങ് പഴയ പയ്യന്റെ ഒക്കെ ഓർ വൈബ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. മറ്റേ നമ്മളെ റെയിൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വൈബ് വരുന്നുണ്ട്. അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഐബോളിന്റെ നേരെ വന്ന പോലെയുള്ള ഷോട്ടായിരുന്നു സത്യം. താങ്ക് യു മാലുക്കുട്ടി. I mean, Gen.G, they had the read from the previous one, figuring out where Hyunmin was positioned, and that's where Texture adjusted his flight path. This time, trying to use his showstopper, but then he gets shut down by DRX. I mean, can you believe just how strong these players are? Set themselves up, take players down mid-flight, and also to come back in for another collect the ult. What an impact frag from Hyunmin. It's just the one, but he shuts down the showstopper, which leads to freeing. Being able to get 2 ദിവസം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു നേരം ഒന്ന് ഡയറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയ്യോ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി എനിക്ക് ചോറ് വേണം. ചോറുണ്ടാക്കി പറ്റൂ. ആരുവിന് ചോറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ചോറ് ഒരു കലം ചോറ് ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ. ഫ്രീയിങ് പ്രോപ്പർ യൂസേജ് ഓഫ് തിയോ അൾട്ടി ആൻഡ് സത്യമല്ലേ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ട്വിച്ച് ലൈവ് പ്ലേ ആക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചേ. അതിന്റെ ഗുണം എന്തിനാണ്? ട്വിച്ച് ലൈവ് പ്ലേ ആക്കി എന്തിനാണ് ഗുണം? ബഫറിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. Trying to work around or at least preventing them from getting that spike down, because if that spike does go down, there's so much. എന്റെ പവർ തിരിച്ചു വരണുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ വരാം. ഒറ്റ മിനിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞ ആരും പോലെ ഇപ്പൊ വരാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. നിങ്ങളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യും. വാച്ച് പാർട്ടി കം ഓൺ. One of the few other teams, it's funny because one of the few other teams that use it around the world is Billy, who has Bile coaching them, another historic FPS figure from Korea. So there's something going around there, but it's a fast push out from Gen.G, eliminates the entire left side of the map. So already aware of what is about to befall on towards the A site. It is just Yeoman here though. He's got the shorty. The question is does he get one or does he get two? He gets pushed out by the salvo. Maybe it's going to be neither. He's holding close, trying to get the spike planter, but not going to find an opportunity. നാല് പേര് ബാക്ക് സ്റ്റാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട്. The rest of the team though all noted on towards the other side. ബ്രിമ്മിന്റെ ഫുട്ട് കേട്ട്. It's kind of is just flashback letting them go through. Finds the right time when the RN is hot. എടാ ഡിയാ ഫ്ലാഷ്ബാക്കിന് ആ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ് കിട്ടി. The other end, Hyunmin will be able to collect on that last kill. It's a flawless pistol round for DRX. I mean, DRX again, flashback, waits so patiently, says, I'll put up the toxic screen. But we'll make sure that we can shut them down on the spike. They notice that Yeoman has a shorty, they're able to push him out, and then they're able to just chase through because they know the reload has to come through. It's so patient, but so step by step. I mean, there are hints of old DRX, just given how DRX തിരിച്ച് ഫോം ആയടേ. A lot of these notes and whiffs as well. I mean, DRX, it's throughout the whole map, it's been a team effort. PRX ഇപ്പോ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ജയിച്ചിരിക്കല്ലേ. അപ്പം ഇതിൽ തോക്കണൊരു PRX വെച്ചല്ലേ കളി പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ Gen.G PRX ആയിരിക്കുന്നാണ് തോന്നുന്നത്. This time with a smoke up towards B-Long, trying to inch up forward. So they heard the ult orb. So they know that Gen.G did have a member there, even if they don't get the full tags onto everybody with a 0 point. But the question is how many? Outlaw at the ready from Yeoman. Finds one target, and Yeoman says, okay, we don't want to jump peek that anymore. But it's a 4-man stack from Gen.G. They will have to land that first shot, a high-low from Texture Hyunmin. He's got coverage with the Bulldog. Look at this, just cutting the pie one by one. It's going to be a full-out push-out from Gen.G with their util. Texture gets one with the Sheriff, but it's a reset. Hyunmin, he's caught off guard, but he still stays alive with the Ghost. He's holding close. Gone down, Yeoman, who's trying to pick up a weapon. The nade from Hyunmin was just perfect. Now it's just Karen on the side. Munchkin is stranded all the way across. Karen pushes in, does get a nice little nutty right click, but that's it. Hyunmin ends him with a ghost. Munchkin down for the retake. Just the classic. Maybe to dive to the spike, maybe to find whatever he can.
No, it is the Gen.G Classic, though. Okay. You know, it showcases that they're a Masters-winning team. So we'll see if Munchkin can recreate some of that magic. Obviously, given the weaponry and the util and everything considered. I mean, DRX just literally has to not fight. All right, they just have to wait. All right, here comes, Molly number 1. You still got that snake bite. Yep, there's Molly number 2. Now you found your target, and that's the kill for Freeing. He was close. He was close to taking down Flashback. He was, yeah, actually very, very low on that from Flashback. So Freeing coming in as the savior. Just some armor taken off, but not much damage. Carried over. എനിക്കൊന്നും പറയില്ല എന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയില്ലേ അതാണ് ഈ ഒരു DRXR with YouTube notification themselves up, right? Good reads on how Gen.G might have themselves set up on the map. They noted, at least 1 or 2 maybe players on the side, so they're not going to progress too blindly in. And because of that, actually Gen.G were forced to kind of push out, and then the paint shells through. Next round comes up, and once again we have this outlaw where Gen.G some of the players are in light shields. Hyunmin seeing if he can find that early target. Freeing പോണുണ്ട് ഫ്രീയിങ്ങിനെ has to win this fight in bad if they want to hold on to any intel. That shower is given over. Stealth drone comes through. Tries to attack close. Munchkin, he's going to refill that smoke. He's got a judge in hand. He wants to make sure he can reclaim this part of the map. The stun comes through. Freeing, he swings around for 3. Who can stop this guy? DRX getting onto വോളിയം കൂട്ടണം ഇവിടെ വോളിയം ഓൺ ആക്കണം ഇവിടെ 2 inside of bats, 1 on the side. How? Double digits. Freeing is 1 point away from his ult. Oh, I mean, Freeing is just... what a crazy pickup. Let's talk about that. I mean, he's been around since the beginning ages of Korea for the Valorant scene, hopping around the Challenger scene here and there. Pops off for anyone who followed Challengers Korea last year on that Diploma team. Then goes over to help out for Ascension China. And now he gets picked up, finally seeing the light at the end of the tunnel. And this is the numbers he's putting up on Teo, on every single map. I mean, what a ridiculous pickup for DRX. ഇവൻ കാരണം Teo നെർഫ് വരും കേട്ടാ Flashback chasing close behind with 12, but it still is feeling like a very practiced DRX map. Gen.G, of course, trying to nip at their heels, working alongside their composition, but the economy starting to run a little bit dry. Light shields once again. 20-6. ഇതൊരു must win round ആണ് Gen.G. Armageddon. I mean, he's doing everything. He's clearing zones. He's anchoring on defense. He's getting trades. He's entering from showers. Okay. ഫ്രീയിങ്ങിന്റെ കളിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല. Just a ridiculous stat line for the initiator here. One of the initiators for DRX alongside Bane. Both of them doing so much work. As you mentioned, Gen.G, they get some information on B, and now they're going to go for a quick rotate instead of the flag. And Bane swings around. Munchkin not able to win that duel. Gen.G, whereas the magic gone. DRX now getting free entry into the site. There is nobody. The stun sent to delay. Painchos and the Molly not going to be able to do work here. And that's going to be DRX waiting with Armageddon in hand. Armageddon commit ചെയ്തടേ Armageddon ഇട്ട്. The Armageddon gets sent through towards backside. Pushes Foxy9 all the way out. He does take down Mako, so maybe a slim chance for Gen.G now as they flood on in. They're looking for a little bit more space. Foxy9 takes down yet another, but Flashback goes in for yet another. The Wingman not able to complete on that defuse. It's just Flashback now trying to delay as much as possible. Down to 18 HP. Hops on the boxes but gets shut down by Texture. Gen.G will take the defuse. And if this is the start of something new from Gen.G, it once again starts with Foxy9, just as it did against RRQ. Gen.G gets ahead, he finds a sliver of space away from the Armageddon, and he sneaks on through, finds the gun barrel of Mako, and he starts the defuse, gets half, and he's opening up space for his team. I mean, we've talked about how he's so good when he's anchoring, when he's waiting for kills, but this time he finally creates space for the team, and you can see what it meant for him in that round. Now I know why others say but now if how he's they able learn to create about the space, if he's able to take things into his own hands, that would mean a lot for Gen.G. If this is truly the start of something new, Foxy9 truly is getting his head into the game. That would mean so much. തവണ കിടിലുമായിരിക്കുന്ന ടീമിന് അടുത്തൊന്നും കിടിലോ സമ്മതിക്കില്ല അവന്മാർ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ടീമിന്റെ ലൈനപ്പ് മാറി
potentially jumping in as well. This time he's going to wrap back around. They want to reposition, holding close, but it's 3 members. Yeah, Gen.G, you got to make up your mind here. Because holding close, that's a risky play as well. Munchkin gets tagged right inside the smoke. Somehow matrixes his way around all those bullets. No hits taken. Still alive. Texture still pushing out outside of bats with the op, so he's getting a lot of info as well for Gen.G. Well, still holding with that judge. 0 point. Notices he's close, but yeah, look at the position he's holding. He's in the center of the smoke early on, so he doesn't get spammed through. Now holding an angle, he doesn't have an exit out of here. Oh, Hyunmin does catch Munchkin. Just on a little bit of a peek, it seems. Texture, meanwhile, holding against Bane. That's a good shot. But right now, look at the members of DRX. We've still got flashback trying to gun down Texture. Immediately regroups with his team. Spike going down. Nice. A nice clean shot. Hot to keep them at bay. Position of Hyunmin. Showstopper in hand. Guns him down. For Gen.G on the retake flashback. Long range battles. Showstopper. Texture sends it just misses the window. Somehow guns him down right through the railing. Now, 2v2, flashback all the way around B main. Freeing has to buy time with the salvo. There it comes. Does he stick the half? He does. Yo, man, he's gonna take the hit. Foxy Knight can't win the duel! And DRX will swing around to make 11. The swinging full for the whole post plant. There you have it, all of that utility. Freeing just hiding inside the elbow the entire time. DRX is the new completely undetected. I mean, the initial kills we're starting to see now on both sides, both teams. They're taking and showing off a lot more individual fragging ability, right? Yeoman going down and getting a lot of that space, trying to create a little bit more for his team, but down to it at the end as well. Unfortunately, Hyunmin wasn't able to get the frag, but Freeing was right there sitting alongside. Gunman still has that showstopper. You've got no command as well. Could be a fast hit around the A site here from DRX. Gen.G, they have an inkling of it, but they just don't have the weaponry. They have to double up. Are they going to try to stand fight? Texture, this is a risky position. Surely they expected. There's the pop flash, but he tries to hide in. But Gunman already through. Texture still somehow getting behind enemy lines. Now they've swapped positions. Do they have any idea where Texture has gone? Freeing wants to find out. Nightfall trying to distract, but Freeing from behind. Catches sight of Texture. It's going to be the stun to keep him at bay. His teammates trying to hold back sight. It's just an all-out brawl, but eventually it is just Texture. And Flashback will secure Psycho Gaming, thank you for the 100, bro. Thank you. Welcome to the stream, man. Thank you. It's just so rough. A tough situation to be in, but ultimately one completely created at the hands of DRX, their composition. I mean, Texture tried to push ahead of the smoke, and he managed to do just that. But while all of that happens, the rest of DRX have managed to swarm all across the site. And once they get that spike down, they have all the utility to work off of, but also all of their players into positions where they're effectively able to block off the rest of Gen.G from coming into range of the retake. DRX വേറെ ലെവൽ ഇപ്പം ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാ വൈപ്പറിനെ ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ എടുക്കുമോ എന്തോ ഇനി എടുക്കുന്നോന്നില്ല വൈപ്പർ അതാ ജെഞ്ചെ കിടത്തി അടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മളെ DRX വിഷയം കേട്ടാ നമ്മളെ DRX ആണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ സെന്റിനൽ EDG ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാ ഇതിലും മാറണവരല്ല ബൈ നമ്മൾ സെന്റിനൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കട്ട കലിപ്പായി കേട്ടോ കട്ട കലിപ്പായി കട്ടിയിട്ട് പോയി മീറ്റിയർ വാസ് ദ ആങ്കറിംഗ് പോയിന്റ് എന്നിപ്പോ മനസ്സിലായി സത്യം മീറ്റിയർ ലാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാൽ വലിയൊരു അടിയായി Some of their classic compositions, they've been pushing the full maps, full distances all across the maps like Haven, but down towards it where DRX are finally showing off new agents, new compositions. Suddenly, they're not quite able to break through. Headphone comes up and DRX are looking to break through the smokes. Yeah, they just had it locked down right in the middle of the lane with the way the salvos were, and Gen.G, they're caught off guard. Yo, man, he does get away with his life. Karon has that overstrike, so he can stay alive in hookah. This could be big for Gen.G. Waiting for that curiosity to peek out, watching his back, making sure that the rest of the team can come through.
A full wraparound from DRX. This is going to be a hard read. Flashback even gets the kill on the peak. They don't even know if the wraparound has happened just yet. The orbital strike gone. Munchkin, he throws out the snake bite. Is it going to be enough? It delays him long enough. Gets ahead of the blast. Oh, actually, now a 2v1, but look at the health. Texture Mako 2v1. down to 7 HP. This texture ജയിപ്പിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. Trying to find a timing. Hunmin's watching it. അത്രേ ഉള്ളൂ. Flicks up against Mako. Last ആണ് low ആണ്. There's a jump up the right place. അത്രേ ഉള്ളൂ മോനെ. It's going to keep Gen.G alive. You gotta watch that replay in slow-mo. You have to. The way that he got that upwards flick. That was an incredible position from Hyunmin. Not an easy shot to land, but Texture does it anyway. And then because of that, Mako low HP. Oh my god, Texture, you beast, you animal. Just a crazy round for Gen.G to hold with all of their efforts. The snake bite, the toxic screen to hold and fend them off. But DRX still managed to Wow, Mako just forcing his way onto that site as well. But it's going to come down to Texture. The nice flick, the nice movement. No time to celebrate right now. They have a long way to go. 5 more rounds to catch up against DRX. This time Foxy9 trapped with the Thrash to try to counteract any sort of utility towards A short. DRX slows things down. Texture, my god. A Bath's control though. Flashback. Alongside Hyunmin towards the back. It's just some outlaws against Gen.G. പഴയ Gen.G പോയി ഇത് ആ ടീം അല്ല ഇത്. എല്ലാരും മാറി. രണ്ടുപേരും മാറിയത് കളി അത് മാറി ടീം ഫുള്ള് പോയി. They post Hyunmin with the Outlaw. It's always going to be that backup plan through that TP if needed. Spike already coming through over to the A side. Gen.G not afraid. Whoa, Munchkin down to 10 HP. That's going to call Foxy9 away from that Thrash usage. Do they spend it here? Yes, they do. Going into showers. Tries to launch it, but it gets taken down. A little bit expensive for Gen.G already. Still though, trying to tag them through. Able to take down freeing out towards the other side. Alone by A short. Against Munchkin. There's that Bat's control then. Able to kind of swing through. The smoke deep enough. Trying to hold them off, but unfortunately not enough. Mako only able to take down another. Texture goes down to him. Foxy9 up to the other end. Trying to hold on to Bat's play, but Mako comes back in to re-aggressing the Labs. Orbital strike at the ready, and he sends it through. Foxy9. He gets that kill, shuts him down, Spike down as well. Just a brilliant dance around lamps from the new pickup of Gen.G. Bane. Trying to find out where the last member is. He finds Foxy9 looking the other way. Doesn't sense Karon nearby. Karon's going to go for the wraparound. Can he find the position? Oh no, it's just a Guardian. It's a 1v1, and Bane will get taken down. Gen.G extends the match one more time. They keep themselves going. Down to the hair, and they keep fighting. So Mako many kills, so underrated many fights. IGL alle. Mako almost made it impossible, but Karon swings it right back. Still though, throughout the entire round, I mean, DRX are building up on some tiny advantages. I mean, Freeing picked up an alt orb, and I gotta imagine he's keeping that for some of the DRX and DRX കളിച്ചായിരുന്നു guys ആര് ജയിച്ചു അത് DRX നെ ജയിച്ചാണ്. We've seen quite a couple from the likes of Freeing so far on this map, but now you got the likes of Foxy9 starting to wake up, starting to get these fights he so loves. You know, the 1v2s around boxes where he can just dance back and forth, pick out the 1v1s. Karon starting to get that confidence to push through once again. Gen.G, but they're not in the initiative. They're not in the driving seat. They're on that defense. Texture this time. Full buy round ആണ്. ഈ റൗണ്ടോടെ ജയിച്ചാലേ അളിയാ ഒയ്യോ ടെക്സ്ചർ എടാ പണിയടേ. From DRX, the crossfire good. Hyunmin and Mako each getting a kill. Spray down noting additional support for Texture as well. So that's 2 players down for Gen.G. That could truly hurt them in the long run. Munchkin has the buffering ഇല്ലടാ നിന്റെ ഇതാണ്. And look at Foxy9. This time he takes the initiative. Says, all right, I'll close in. I'll clear. Make sure that they're not rotating. Karon, just try to hold them at bay because I'll try to hit them from behind. We'll see if he finds the right timing because DRX, they're creeping in. They're going to pop out perhaps with a double. Bane's already in the smoke. They know that nobody is hiding close. Foxy9 finds one. Foxy9 ഒരു kill കിട്ടി. Where are they coming from? He's already ahead of it. Nice. A double kill on the flank from Foxy9. Munchkin holding it off angle. He sees the gun. Nice. Freeing ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. So many moments. The swing out and Karon lands it. 3 in a row. 3 more to go. അങ്ങനെ ഒരു മണി പക്കായി. DRX ന് അറൗണ്ട് ഇക്കോ വേണ്ടി വരും. Despite losing some of these numbers, like you mentioned, Foxy9 takes the initiative. It was early chaos because of the showstopper, and unfortunately then മോനെ comeback ആണോ? for Gen.G. Comeback ആണോ guys?
Foxy9 emerges from the shadows, up from behind, and backstabs DRX. And Foxy9 trying to bring up the energy now, having that confidence, knowing that he was able to make that crack and open up a little bit of room. Former coach Termi. That's what they're looking at. There's 3 chances. It doesn't have to be the next one, but it has to be the perfect one, as Gen.G has now caught up with the momentum. Thinking about the alt cycles as well. Foxy9. See, whenever you saw crouch holding, I got that from could be really effective for Gen.G. crouch holding, yeah. Okay. You really gotta imagine what DRX can cook up. They are on the defense, sure, but again, they're building up to some really valuable ultimates. The Armageddon maybe, especially on the attack. Gen.G നല്ലൊരു ട്രൈ നടത്തുന്നുണ്ട്. ടൈം ആയിട്ടാ മിക്കവാറും അടിക്കോടോ, അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റൂലേ. കോപ്പിറൈറ്റ് എന്നത് അടിക്കട്ട് ഉള്ളവർ കാണും, അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പ്രശ്നം. വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവിൽ ഉള്ളവർ കാണാം, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാ പ്രശ്നം. എടാ മോനെ, has been tagged. There's another ping from the stealth drone as well. Showers given over. Texture's holding on top. So they say, you know what? Let's not die far forward because we have the weapon advantage, but we still need somebody to watch the backs of Munchkin. So it's gonna be this one way with a nice vertical angle for Texture lined up. Foxy9 there to spot as they already have Karon watching from afar on B main. Party. Potential dizzy as well. Kandilla. To shove, but Viper's Pit a little bit too oppressive, so DRX starting to explore other parts of the map, Bane at least. All inside showers though. DRX, they recognize, okay, you've given this up. Now they got to figure out where could the backup be, because surely they're not leaving Munchkin all alone, but they're going to send a fake over to B as well to make sure it's a numbers advantage. Try to get the trades, try to surround Munchkin in that pit. Poison Orb. ഇവർക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ആംഗിൾ തന്നെ ഇവർക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ടീംമേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾ നല്ലോണം കളിക്കുകയും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പുറത്തെ ടീംമേറ്റ് ചാവണ്, ടീംമേറ്റ് നോക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടെക്സ്ചർ അതിന്റെ മേളിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഫുള്ളായി. Lines him up, gets a double kill. Foxy9 goes down, but no weapons picked up just yet. Hyunmin's already through on the site, but only 10 seconds to plan. Hyunmin finds a nice timing on the jiggles back and forth. Nightfall comes out. Yo man just gonna sprint through. He knows they don't have audio. He's closing in on his target. He finds the kill. Can he stick the defuse? They're looking for Hyunmin, all left alone as he is caught in the crossfire. And Gen.G may just have what it takes as they get up to 10. They've closed in the distance, 10 to 12. അണ്ണാ എന്ത് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എടാ പാട്ട് അതൊക്കെടാ, പാട്ടാണ് എല്ലാം കോപ്പിറൈറ്റ്. ടൈം ഔട്ടിന്റെ സമയം, കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള BGM. ഇന്ന് നൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ വാച്ച് പാർട്ടി? പിന്നല്ല പ്രതീഷ് ബ്രോ, 3:30 ഞാൻ വരും. 3:30 സെന്റിനലിലെ മാച്ച് ഉണ്ട്. എല്ലാരും അറിയാമോ? ഉറക്കം എണീച്ചിരിക്കാൻ ആരും ഞാൻ പറയൂല. ഉറങ്ങാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ വാ. How do we avoid this ultimate? എടാ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്ന് തിരക്കിലാണ്, ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. No command. You're gonna have to empty the site, and that's what DRX is gonna want you to do, but you don't want to give it for free because then they'll have it all for the post plant. ഇതവരെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. DRXന്റെ പ്രോപ്പർ ബൈ വിത്ത് സാച്ചിൽ അൾട്ടി. വേറെ എന്തൊരു അൾട്ടി ഉണ്ട്? വൈപ്പർ അൾട്ടി, ആർമഗഡൻ എല്ലാം ഉണ്ട്. ആളിയനെ പണ്ണി ടെക്സ്ചറിനെ, ആളിയനെ പിടിച്ച്, ഹനുമാനെ കൊന്ന്, ആളിയനെ കൊന്ന്, ക്രോസ് ഫയറിലെടുത്ത്. ആളിയ നൈസ് ആളിയോ. One more round for that so much coveted. എന്റെ മോനെ, ആ ക്രോസ് ഫയർ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഷവറിലുള്ള വെറുതെ പീക്ക് കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കാണും. ഓക്കെ പ്രജീഷ് ബ്രോ, രാത്രി സെറ്റ്. The rest of the team were still able to come in quick enough to reaggress, to set up that crossfire. Out from pass, out from backside. Flick from Karen to do it all. Oh, you can see Texture's actually ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മൈ ചെയ്യുന്നത്. ആളിയ ടൈം ഔട്ട്.
Used your ultimate. എന്റെ അമ്മ 12-6 ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ട് 6 റൗണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ജയിച്ച് കംബാക്ക്. You're joking about it, but Gen.G, they wake up when they most need it. It's Gen.G, don't forget that. സത്യം. Scratching their heads, seeing why they just can't close Never out say GG until it's GG. Shadow followers ഒക്കെ ഉണർന്ന്. 5 rounds in a row for Gen.G. They can make it 6, momentum on their side for overtime. And then another map. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യണം അത് തന്നെ ചെയ്തത്, കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലാന്ന്. ഫെനാറ്റിക്കിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് കാണും. FNS ഞാൻ 4 വരെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 9 വരെക്കുള്ള ലൈവ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആലോചിച്ചു നീ, ഇന്നലെ ഞാൻ രാവിലെ 4 മണി വരെ ലൈവ്, അത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഇപ്പൊ എണീച്ച് ഒന്ന് ആഹാരം കഴിച്ച് വന്ന് വീണ്ടും ലൈവ്, പിന്നെ രാത്രി ലൈവ്, പിന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ലൈവ്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തുപോണ മാത്രമല്ല കുടുംബം കലങ്ങും, മനസ്സിലായ? അപ്പം ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ അവളുമായിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് രാത്രി 3:30 മറ്റേ ലൈവ് വരാം, സെന്റർ ലൈവ്. ഉറപ്പില്ല, പോണില്ല ഞാൻ എന്തായാലും 9 ലൈവ് വരും. 9:10 വല്ലതും വരാം. 3:30 വരെ ഇരിക്കണ്ടേ? 3:30 അല്ല 5:30, 6 മണി വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. Now trying to land the shots. Texture has to back out, but it is going to be a full stack. Texture and the outlaw anchadu. Immediately going out. Fragment as well. DRX, they have no signs of stopping, but there's the flash. Aliya thalli keri texture na panni yo man. Yo Flashback left all alone. Flashback in ഒറ്റയ്ക്ക്. The energy to cheer as it lands on a 3v1. Na Foxy man vishayade. Talle singai. Foxy man singai mone. Ulti itra pettanna. Tries to collect back on the spike, but there's Sorty right underneath. Gets the spike. Aliya moonjasya namaksയാണ് spike എടുത്ത്. Extension on life. Spike എടുത്ത്. One chance to go up 2-0 and get revenge 1v3 from last year's പിടിക്കുവോ? kickoff to send Gen.G to the lowers and get one step closer to that first Masters tournament. He's got to position himself after planting the spike somewhere. Aliya DRX വിഷയം കളിയട്ടാ. Trying to wait. Ali ഒരു കില്ലിനെ ട്രൈ ചെയ്യാണ്. കില്ലില്ലാതെ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അയ്യോ ചത്ത്. എടാ എന്ത് മൊമെന്റ് ആടാ അത്. But now it's a guessing game once again. That was just one rifle. He doesn't know that there's 2. Now pushing in. Yeoman down to 10 HP. Finds Foxy! As it Foxy last കുറച്ച് റൗണ്ട് നന്നായി കളിച്ചു. സത്യമാടാ. Across to എൻ്റെ മോനെ. Overtime. And it all at the hands of Gen.G who have Lakia major missing. Yeoman തീട്ടാണ്. സെറ്റാണ്. ലാക്കിയേയും ഇവനെ മിസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? അവൻ രണ്ടുപേരും മീറ്റിയർ. ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് പലതവണ പണ്ട് നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ട് മീറ്റിയർ, അവൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ്, അവനാണ് ഒരുപാട് റൗണ്ട് ക്ലച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയണ ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. Wow, going into overtime, neither team using their new timeouts. Each team gets one. Refreshed, both coaches. Viper will call you now. All day. Viper ഇപ്പോ വിളിക്കും കേട്ടാടേ. ബെസ്റ്റ് ഗെയിം ഓഫ് ദിസ് ടൂർണമെന്റ്. സത്യമല്ലേ ടാബ് ഇത് നിങ്ങൾ മിസ്സാവില്ലേ? എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയുള്ളൂ, വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാച്ച് പാർട്ടി സമയത്ത് വന്ന് കാണുക. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് കൂമ്പാരമാണ്. ഏത് കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ് ലൈവ് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റണേക്ക് വന്ന് കാണുക. ഈ പാട്ടിനൊക്കെയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് വഴിയും കിട്ടുന്നത്. എപ്പോഴും അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും. ലൈനപ്പ് ഇട്ട് അവിടെ ഒരു പോകയിട്ട് ബിയില്. അപ്പോഴേ അറിയാണ് പറഞ്ഞത്, ആരും അനങ്ങിയില്ല. കണ്ട് ബീലോം കണ്ട് രണ്ടുപേരെ ബീലോം കണ്ട്. ആളിയെ ഇവൻ ചത്തളിയാ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. പണി കൊള്ളാം. ഒരു കില്ലെടുത്ത് 4v4. അപ്പൊ തന്നെ ബീലോങ് ടെലിപ്പോർട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഹനുമാൻ താ നേടും പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പ്ലാന്റിയുടെ കണ്ണ് എറിയാനാണ് ഇരിക്കണേ. ഇല്ല കേറൂ, ഇവിടെ കേറൂ. ഇത് എന്തിനു നടക്കണേ? ഇത് എന്തിനൊക്കെ യൂട്ടിലിറ്റി. ഓഹേ യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു അണ്ടിയും കാണാൻ വയ്യ. The spike not yet planted, so they're thinking, where could they really be? Buying time for Free to come in with a flash. There it is. Foxy 9.
Texture still holding true. There's so everybody gets shut down from main. Karon holding by bench. Karon now all alone. A 1v2. He needs to land this shot, and Mako, the IGL of DRX, brings them back in the lead. Texture ulti കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. All the way through it, buying a little bit of time. കൈ അടിക്കേണ്ട കളി സത്യമല്ലേ അണ്ണോനെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. മിനിമം എം കീ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മ്യൂസിക് വരുമ്പോ. എടാ അത് എപ്പോഴും മറന്നു പോടാ. അത് മനസ്സിലായോ? നമ്മളത് എപ്പോഴും ഓർക്കില്ല. നിങ്ങളത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കരുത്. ഞാൻ ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് അണ്ണാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു സീനുണ്ട്. 5 സെക്കൻഡ് പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ആണ്. ഈ തുടക്കം കേട്ടാൽ മതി. Really growing into the veteran shoes. Now both teams fighting for energy. Ops on both sides. Glass cannon ops on both sides. Well, one of the coaches didn't like that because they're calling the timeout. We'll see if that changes at all from the discussion from the coaches. Surely it's got to be, oh, DRX, okay. You want to pull out that last card. Trying to shut things down. One on their defense. But it was always that attack that they struggled with. The last 6 rounds of their attack given over to Gen.G to allow this overtime. Can this be the reset? Termi trying to stay calm, but Glow, you can see the anxiety. Head in his hands, trying to keep calm. I mean, truthfully, DRX doesn't have to feel this much. Yes, they are close to possibly closing out the map, but if they do lose it, it's not the worst thing in the world. Gen.G must be feeling a lot more anxiety as they are the ones facing, you know, possibly getting knocked into the lower bracket after this. One away from possibly losing it. Yeah, I mean, Gen.G, obviously, sure, we joke about how much they go through the lower bracket and they're able to come back out on top, but you never want to go down to your last life. And DRX, all crowded around, seeing if there is a push out. Meanwhile, yeah, they did call the operator off from Hyunmin, so it's just on Texture, who's actually watching Hookah, a little bit unconventional. Stealth drone coming in. They should hear it coming out of showers. Foxy9 just going to shut that down. Munchkin, meanwhile, holding close on the smoke. 0 point. Karon going to get tagged first. He's going to get caught on the salvos here. He needs to get the trade, but Foxy9 actually swings around. But Hyunmin sprays out for 2 as well. It's a 2-for-2 trade, but meanwhile, a numbers advantage for DRX as they stand together on the site. Not quite clear of back of sight. Yeoman and Texture, but it's an operator for Texture. He needs to find the pick. Will DRX give him an opportunity? Yeoman finds one. Does that call for a trade? Does that call for a peek out? Texture just wants one target. They know where one is. And Texture has an inkling that he needs to push a different angle. Mako gets picked off by the operator. 2v1. Sees, caught, now noted. Yeoman trying to find the kill. The stun comes out. There are the salvos. Now everything already spent. Texture is holding close. Green should know this. And Texture with the peek out. We go again. Texture had the op in a retake, but still played it calm and cool enough to get into position. They worked together as a duo. The game plan was right there. Yeoman to push out Labs, flush a player out of position, and they made it happen. At the same time, it all starts at the hands of Foxy9, though. The player who, formerly on DRX, now so hungry to show up against his former coach on the other end. You can tell it's getting late because that Busan viewing party is slowly emptying out, but some fans still holding on to see if they can see the true ending of this story. The rivalry between these two teams. Now tied at 13-13. Gen.G still has a timeout, but holding on to it on their attacking round. Boombot already spent here for Hyunmin. No operator in his hand, just a Vandal. And Gen.G just trying to wait, drawing out a lot of this active info until they group up. Just flashback outside of lamps. It's going to be a full 5 stack. 3 members of DRX on the B site. See, flashback to try to get ahead of it. Takes a little bit of a tag. Some of that coming back up through the decay. He gets chased down by that Dizzy. Sends the snakebite just to try to delay it, but it's not going to find too much value. The salvo to see if they can get a double up kill. But here comes the wingman going to plant as Foxy9 guarding his little bro, and the spike goes down. Position taken. Loading screen. Sorry, they don't want to get caught by Green. They're well ahead of it, but he's coming all the way back around defender spawn. Gen.G
That post plant ഞാൻ utility. പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ You still got that എടേ volley, നിങ്ങൾ still got the ചെന്നൈയിൽ box ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ cannon. What a ചെന്നൈയിൽ spray down from DRX. It's all members, but the spray down from Human. Again, a ചെന്നൈയിൽ double ആരെങ്കിലും kill here ഉണ്ടോ in നമ്മൾ overtime. 9th ചെന്നൈയിൽ വരുന്നുണ്ട് കോമിക് കോണിന് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വിലംബ്രോയ്ക്കും വൈപ്പറും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അവരും കാണും അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വരണം കേട്ടോ കോമിക് കോണിന് DRX പിടിച്ച് യു മിസ് ദ ബെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എടാ സോറി എടാ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം റൈറ്റ് നിന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റിപ്ലൈ ആയിരിക്കണേ യു മിസ് ദ ബെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ബ്രോ സോറി എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല though was able to line both of those up, but ultimately what really broke things off was Mako അന്ന് വരുമോ ചെന്നൈയിലുള്ളവരൊക്കെ വരുമോ pushing all the way up, especially with freeing as well. 14-13 Gen.G പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗയ്സ് ഇത് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കണേ അത്തുൽ ജയദേവ് ഹായ് overtime for Gen.G. Texture on and up again. Yeah, still holding that Kuka line. Foxy9 probably wondering what could have changed if he had landed that mosh pit, but you don't have time for that right now. You have to focus on this round coming up, round 28. And DRX, they cut noise. Same thing, but Munchkin lands a clean shot. That's the touch screen gone. A nice trade from Yunman. Now Foxy9 away. No wingman, no mosh pit, no Dizzy, notably. And DRX will start to creep towards the plant. Munchkin will clear out showers. They will have a retake opportunity for Gen.G. Prowler clears close. Now 3 members. ചെന്നൈയിൽ എവിടെയാണ് എടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നോക്കണം ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു He's just going to wait for that util. Stealth drone is going to be the front man here for DRX. His texture just leads. He's being tagged. He peeks out with that operator. Mako gets a nice shot. 2-3, and it's going to be DRX telling Gen.G that no kings will rule eternally in Korea. വിഷയല്ലേ നോ കിങ്സ് വിൽ റൂൾ ഇറ്റേണലി സീരിയസ് ആയിട്ട് അവർ നല്ല കളിച്ചു ഒന്നും പറയാനില്ല DRX Gen.G നല്ല കളിച്ച് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ ഒരു കളിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Gen.Gയിൽ വന്ന പുതിയ 2 പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ടുള്ള അവരെ സിനർജി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കളിച്ച് തിരിച്ചു പിടിച്ചത് മനസ്സിലായ കളിക്കും തോറും എക്സ്പീരിയൻസും അവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഒരു സിനർജി വർക്കൗട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് അവർ പഴയ ഫോമിലോട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ എന്തായാലും നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു നല്ലൊരു കളി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കളി കണ്ടില്ലേ ഭയങ്കര നഷ്ടമായി പോയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി എന്നുള്ള സാധനം ലൈവിൽ വന്ന് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ലൈവ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ കോപ്പിറൈറ്റ് കാരണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയാണ് ഇനി കുറച്ച് മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ കോമിക് കോണിന് പോകണ കാര്യം ചെന്നൈയിലാണ് കോമിക് കോൺ പറഞ്ഞത് അവിടെ റൈറ്റിൻ്റെ ഈവൻറ്റിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ വൈപ്പറിനും വിലംബ്രോയും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയായി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി പറ്റുമോ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഉറപ്പില്ല ഞാൻ എന്തായാലും കാണും അപ്പം ചെന്നൈയിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും വരണം ഞാൻ വെന്യൂ ലൊക്കേഷനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യിക്കടാം ഇൻസ്റ്റയിലിടാം വരണ സമയം ഇവിടെ 9-ാം തീയതി ആയിരിക്കും 9-ാം തീയതി അപ്പം ബൈ ഗൈസ് ലവ് യു ഓൾ ദിസ് മെനറ്റാം സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പം ഞാൻ പോണതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഞാൻ ഈ മാച്ച് വരും സെൻറ്റിനൽ ലൗഡ് മാച്ച് 3:30 വരും ആരും ഉറക്കം എണീച്ചൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഉറക്കം എണീച്ചിരുന്നൊന്ന് വന്ന് കളയല് ഇത് എന്തായാലും ഞാൻ വരും വാച്ച് പാർട്ടി വരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ചെയ്യണം G2 ലെവിയാത്തിനും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യും അപ്പം രാത്രി കാണാം ഞാൻ 9:30-10 മണിക്കുള്ള ലൈവ് ഇന്നത്തത് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചത്തുവും അപ്പം ബൈ ഗൈസ് ലവ് യു ഓൾ ദിസ് മെനറ്റാം സൈനിങ് ഓഫ് ഫോർ നൗ എന്ത് സംസാരിക്കണേ നോക്കണോ Congratulations Spain 2-0 against Gen.G W for DRX. Now first of all tell me what did it feel like going overtime with only 1 round left? It was so close. 매치 포인트에서 연장 가고 끝날 때까지 기분이 어땠나요? 사실 저희 작년에 상하이를 놓쳤을 때 അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഗൈസ് രാത്രിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ലൈവ് പോയി കണ്ടോ ഞാൻ ഇറങ്ങാണേ ടാറ്റ ലവ് യു ഓൾ ബൈ 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 എല്ലാവരും രാത്രി കാണാം ടാറ്റ ടാറ്റ ടാറ്റ